everyone, my dearest bio buddies. Ela unnaru nana andaru? A very good evening, a warm welcome to this session. So this is a mini marathon for tomorrow's FA-3 biology paper. Okay, so repu meeku science exam ante physical science as well as biological science exam is there for FA-3 AP students. So today we are going to do that. కానీ ఈరోజు ఈ పర్టికులర్ బయాలజీ మినీ మ్యారథాన్లో మీకోసం ఒక స్పెషల్ థింగ్ ఏంటంటే అట్ ది ఎండ్ ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ 9 o'clock we will have a small quiz అన్నమాట రైట్ సో లెట్ us begin the session and good evening everybody. Hi Maggie, hi Varnu, hi Veda. Yes, Varalakshmi, hello. Then Are Ma, okay, hi. Then Hemant Reddy, hello, how are you? Nandu, hello Nandu. Okay, so andariki very good evening Nana. తొందరగా ఫాస్ట్గా సెషన్ని ఒకసారి లైక్ చేసేయండి, బ్లాస్ట్ ది లైక్ బటన్ అండ్ దెన్ వీ షల్ స్టార్ట్ ద marathon, right? So for tomorrow's marathon, you all have heredity chapter, right? FA-3 సిలబస్ ఏంటంటే హెరిడిటీ చాప్టర్. సో ఈ హెరిడిటీ చాప్టర్ని మనం ఫాస్ట్గా ఒక క్విక్ రివిజన్ చేసి తర్వాత దీంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎస్పెషల్లీ వీ విల్ బి ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 hours. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ ఫుల్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ రివిజన్ ఫర్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ని కూడా మనం చూసేద్దాం. ఓకే, సో ఎనీవే ఎవల్యూషన్ పార్ట్ ఈస్ నాట్ దేర్, దిస్ ఈస్ ద డిలీటెడ్ పార్ట్ ఫర్ సిబిఎస్ఈ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్. సో ఒకసారి చాప్టర్ ఓవర్ వ్యూ చూద్దాం నాన్న. ఓకే, వాట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ ఫర్ లైక్ హెరిడిటీ చాప్టర్లో మనకు వేరియేషన్స్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నాన్న, వేరియేషన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ వేరియేషన్స్, వేరియేషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అవి అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ట్రేట్స్, దెన్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ రిలేటెడ్ టు జెనెటిక్స్ లైక్ హోమోజైగస్ ఏంటి, హెటిరోజైగస్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ అలీల్స్, వాట్ ఆర్ జీన్స్. ఓకే, దెన్ గ్యామెట్స్ అంటే ఏంటి, క్రాసింగ్. సో అవన్నీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ కూడా మీకు చెప్తాను. అలాగే మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అండ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోనోహైబ్రిడ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో వాట్ యు నీడ్ టు స్టడీ ఇస్ ద రేషియోస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, హాయ్ శరణ్య, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ అల్ఫియా, ఎస్, హాయ్ ఈషా కుమార్. మ్యామ్, ఇస్ దేర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ క్విజ్ సర్వర్? క్విజ్ సర్వర్ లో ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ద క్విజ్ విల్ ఓపెన్ అట్ 9 PM. ఓకే, సో క్విజ్ 9 PM కి ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ 9 PM ఇట్ విల్ ఓపెన్. సరేనా కుమార్? రామ్ సాయి ప్రకాష్, హాయ్ హాయ్, హౌ ఆర్ యూ నానా? మ్యామ్, టీఎస్ ప్రీ ఫైనల్స్ కి డేట్స్ వచ్చాయి అవునా ఆజాద్? ఐ విల్ గో త్రూ దాట్. ఓకే, ఆ 6th March డేట్ షీట్ నేను చూసాను ఆజాద్. ఓకే, అండ్ ఎస్, ఫర్గివ్ మీ ఫర్ అ బ్యాడ్ వాయిస్. ఓకే, కొంచెం గొంతు పోయింది నాన్న కోల్డ్ వల్ల. ఐ హోప్ యూ ఆల్ విల్ అడ్జస్ట్. దెన్ మెకానిజం ఆఫ్ హెరిడిటీ అండ్ లాస్ట్ లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో స్టార్ట్ చేద్దాం నాన్న. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ వేరియేషన్స్. ఓకే, సో ఇది చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్ జనరేషన్, దీస్ ఆర్ ద పేరెంట్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆఫ్స్ప్రింగ్. So parents and offspring, they are similar to each other but they are not identical to each other. Okay, so దాన్ని వేరియేషన్స్ అంటారు. సో బేసికల్లీ హెరిడిటీ ఫస్ట్ అయితే హెరిడిటీ డెఫినేషన్ ఏం రాస్తారు మీరు? పాసింగ్ ఆఫ్ ట్రేట్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్. ఓకే, పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్స్ప్రింగ్ కి ఏదైతే ట్రేట్స్ ఆర్ పాసింగ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెరిడిటీ. ఓకే, సో హెరిడిటీ డెఫినేషన్ క్లియర్ కదా? మ్యామ్, టిఎస్ వాళ్ళకి FA-4 ఉంది. ఎప్పుడు నాన్న శరణ్య? వెన్ ఇస్ ద FA-4? ఓకే ఆజాద్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్, బట్ కొంచెం వాయిస్ ఇస్ లిటిల్ బ్యాడ్ టుడే. ఓకే, క్యాట్స్ అంటే ఈషాకి ఇష్టమా? ఓకే, వావ్ క్యాట్స్. ఓకే శాంతి, ఎస్ ఎస్, ఐ విల్ స్పీడ్ అప్ నాన్న డెఫినెట్లీ. సో heredity ante passing of traits from parents to offspring, that is heredity. You can see how exactly from parents to offspring the traits are passing. So that is through the genes.
DNA or genes ద్వారా ఆ ట్రేట్స్ అనేది పాస్ ఆన్ అవుతుంది ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్, రైట్. వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ వేరియేషన్స్? ఓకే, సో వేరియేషన్స్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఇండివిజువల్స్ విత్ ఇన్ అ స్పీసీస్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ స్పీసీస్ అనుకోండి, ఓకే, హ్యూమన్ స్పీసీస్ లో నాట్ ఓన్లీ పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్, పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ కాకుండా మొత్తం హ్యూమన్ స్పీసీస్ మనం చూస్తే కనుక ఆల్ ద హ్యూమన్స్ దే లుక్ సిమిలర్. మనం చూడ్డానికి ఏమో వీఆర్ సిమిలర్ టు ఈచ్ అదర్, బట్ వీ ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. అంటే సేమ్ సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ అని ఒక జోక్ ఉంటుంది కదా, అలానే. ఓకే, సో వీ ఆల్ లుక్ సిమిలర్, వీ హ్యావ్ 2 hands 2 legs, ఒకటే హెడ్ ఉంటుంది, ఐస్, లైక్ సో మెనీ థింగ్స్ సిమిలారిటీ ఉంటుంది, బట్ వీ ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, ఇజంట్ ఇట్? ఫేస్ ఏమో మ్యాచ్ అవ్వవు, ఫీచర్స్ ఏమో మ్యాచ్ అవ్వవు, సో అదే వేరియేషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ ఎలా క్రియేట్ అయింది? వేరియేషన్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఐదర్ బై ఇన్హెరిటెన్స్ ఆర్ బై ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. 2 things you have to remember. ఇన్హెరిటెన్స్ వల్ల వేరియేషన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, రీజన్ నెంబర్ 1. లేకపోతే ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల కూడా వేరియేషన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, వేరియేషన్స్, కొన్ని వేరియేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ప్రశాంత్, హాయ్ ప్రశాంత్. ఓపెన్ హీమర్, హాయ్, ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. Ma'am, can you make short notes? Yes, biology short notes are ready. You will get it in 4-5 days, I guess. Okay, so variations among the human population lo eye color chudandi. Some people will have gray eyes, some people will have brown eyes, hair lo curly hair, straight hair, fair skin, dark skin. Okay, these are the different types of variations annamata. Alage హ్యూమన్ పాపులేషన్ ఒకటే కాదు, వేరియేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో సీన్ ఇన్ వేరియస్ యానిమల్స్. యానిమల్స్ లో కూడా వేరియేషన్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్నేల్ చూడండి, హౌ ద అవుటర్ షెల్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఫ్లవర్ లో కూడా వేరియేషన్స్ ఉండొచ్చు, ఇన్సెక్ట్స్ లో, బర్డ్స్ లో, యాజ్ వెల్ యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో, అఫ్ కోర్స్. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ ద్వారా ఏమైతుంది అంటే ఒక జనరేషన్ లో దేర్ ఇస్ సమ్ వేరియేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ మోర్ వేరియేషన్. ఓకే, సో అలాగే ఆ వేరియేషన్ ఏమైతుంది, మూవింగ్ ఫ్రమ్ 1 generation to another generation, variations will be accumulated, variations keep on adding. ఓకే, అలా అయితే ఏమైతుంది, ఎవల్యూషన్ విల్ బి క్రియేటెడ్. వాట్? ఎవల్యూషన్. ఓకే, సో ఎవల్యూషన్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ 1 generation, when we move on to another generation, variations will be accumulated. ఆ accumulation valla what exactly is happening? Evolution will be created. Okay, fine. So that was all about heredity, variations, evolution, etc. Variations enduku important? Adi question answers lo discuss cheskundamu. Okay, first this is a quick revision. ఒక 1 hour లో, then exactly 8 o'clock we will start the important question discussion. Okay, February 4th కి అన్ని చాప్టర్స్ మ్యామ్ ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. మ్యాథ్ మాక్ టెస్టా? సరే ఆజాద్, ఐ విల్ ట్రై టు ఏంటి, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఇన్ఫార్మ్ ఉమా మ్యామ్ రిగార్డింగ్ దిస్. ఓకే, డాక్టర్ సౌజన్య, ఎస్, హాయ్ డాక్టర్ సౌజన్య. Yes, Kumar. Okay. So next one, what is the character and what are traits? That also you should understand. For example, ఇప్పుడు నేను ఒక చాప్టర్, ఒక టర్మ్ చెప్తాను ఇక్కడ. సపోజ్ హైట్. ఓకే, సో హైట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ హైట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ can be of 2 types. Either suppose the person will be tall, లేకపోతే the person will be short. ఓకే, సో హైట్ ని మనం ఎలా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు? టాల్ హైట్ లేకపోతే షార్ట్ హైట్. ఓకే, సో హైట్ ఈజ్ 1 క్యారెక్టర్, టాల్ అండ్ షార్ట్, దీస్ ఆర్ ది ట్రేట్స్. వాట్ ఈస్ హైట్? దట్ ఈస్ 1 క్యారెక్టర్, టాల్ అండ్ షార్ట్ దే ఆర్ ట్రేట్స్. ఇప్పుడు అర్థమైందా క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి, ట్రేట్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తో మనం ఫాస్ట్ గా చూసేద్దాము. సపోజ్ టంగ్ ఒక క్యారెక్టర్. Some people will have rolling tongue, some people will have non-rolling tongue. Okay, so this is non-rolling tongue, this one is rolling tongue. So rolling tongue, non-rolling tongue, avi traits. Tongue is 1 character, right?
Alage, let us see one more, eye color. Eye color, if it is one character, black eye, brown eye, green eye, or blue eyes, we have so many types of eye colors, right? So eye color oka character, traits are black eyes, brown eyes, green eyes, all these are the traits. Okay. Hair color and behavior is also character. Yes, hair color oka character, correct. Isha, you have rolling tongue. Yes, even I have rolling tongue. Okay, rolling tongue is a dominant trait, and majority of the people will have rolling tongue. Adi kuda untundi, dominant trait adi. Okay, so character eye color lo different types of eye colors will be there. For example, earlobe. Earlobe oka character aithe attached earlobe and free earlobe. Ee earlobe meer చూస్తే కొద్దిమందికి ఏమో ఇట్లా చిక్ తో అటాచ్ అయి ఉంటుంది, కొద్దిమందికి ఇట్లా ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్ అండ్ అటాచ్డ్ ఇయర్ లోబ్ అన్నమాట. సో దోస్ ఆర్ ద ట్రేట్స్ అండ్ ఇయర్ లోబ్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్, రైట్? సో ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఏంటి అర్థమైంది కదా, అండ్ ట్రేట్స్, వాట్ ఆర్ ట్రేట్స్ ఆల్సో, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే, సో ట్రేట్స్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం. క్లియర్? Okay. Ram Sai Prakash, brownish yellow eyes. Okay, Isha, nice. Free earlobe dominant. Yes, Revan, free earlobe untundi kada, that is a dominant trait. Okay. So even blood groups. Blood group oka character. Blood group lo we have different types of blood group na, avi traits anmata. Okay. Blood group lo kuda O blood group is there, right? O blood group alleles are recessive. Sharanya ma'am, all chapter short notes pettandi ma'am, please. Yes, Nana Sharanya, for AP students, all chapter short notes are ready. I have prepared it. So adi just koncham processing lo undi. Oka 1-2 days or 4-5 days lo that will be launched. So don't worry. Okay. అవును ఆజాద్, నిన్న రిపబ్లిక్ డే సర్ప్రైజ్ వాజ్ దేర్ అట్ 8 o'clock, కానీ అది క్యాన్సిల్ అయింది. ఓకే, సో స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం క్యాన్ బి ఫిజికల్ ఆర్ బిహేవియరల్. ఫిజికల్ ట్రేట్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెయిర్ టైప్ ఆర్ ఐ కలర్ ఆర్ స్కిన్ కలర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫిజికల్ ట్రేట్స్. ఓకే, బిహేవియరల్ ట్రేట్స్ ఏంటి? సమ్ పీపుల్ విల్ బి ఎనర్జెటిక్, ఎప్పుడు చూస్తే ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు, ఎప్పుడు చూస్తే కొద్దిమంది చాలా లవింగ్ గా కేరింగ్ గా ఉంటారు. సమ్ పీపుల్ విల్ బి సాడ్ అండ్ డిప్రెస్డ్, సమ్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే బిహేవియరల్ ట్రేట్స్. ఓకే ఓకే, ఆఫ్టర్ దాట్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్ అండ్ అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్. ఓకే, సో ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ అండ్ అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్ లో ఈ డిఫరెన్స్ బాగా అడుగుతారు. ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ అండ్ అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, అండ్ వై ద లైక్స్ ఆర్ సో లెస్. టుమారో ఇస్ యువర్ FA-3 ఎగ్జామ్. యూ ఆల్ షుడ్ బి రియల్లీ ఎనర్జెటిక్. సో జస్ట్ బ్లాస్ట్ ద లైక్ బటన్. ఓకే, అండ్ దెన్ టెల్ మీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్హెరిటెడ్ అండ్ అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్. క్వాంట్ ఎడిట్స్, హాయ్. మచ్చుకూరి, ఎస్. ఏంటి నాన్న ఈరోజు కొత్త కొత్త ఐడీస్, యూ హ్యావ్ చేంజ్డ్ యువర్ ఐడి నేమ్స్. No, nobody opposed it. It got postponed actually. Okay, Azad. Okay, Charita Reddy. Fine. So next one. Pre-final class dates. Oh no. Pre-final dates are released. AP students ki FA-3 ayin tarvata soon we will shift to the pre-final preparation. Don't worry. Okay. Fine. Inherited traits ante chudandi nana, for example any trait which is inherited or which is passed on from parents to the offspring. Okay, so directly if from the parents to offspring adi pass on aitundi, then that is inherited traits. And inherited traits cannot be changed. Suppose you have a particular skin color, so our skin color you have got it from your parents, okay, through the genes. So adi in your lifetime you cannot change it. Okay, kani acquired traits ante enti, something which you are learning,
ఇన్ యోర్ లైఫ్ టైమ్. ఓకే, మీ లైఫ్ టైంలో మీరు అది నేర్చుకుంటారు కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ దెన్ దట్ ఈస్ ద అక్వైర్డ్ ట్రేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ హౌ టు డ్రైవ్ కార్ ఆర్ బైసైకిల్ రైడింగ్, లేకపోతే గిటార్ ప్లే చేయడం, హార్మోనియం ప్లే చేయడం, ఏదో ఒక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లే చేయడం, అది మీరు మీ లైఫ్ టైంలో నేర్చుకుంటారు కదా. లేకపోతే చాలా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారనుకోండి, సో అది కూడా మీరు మీ లైఫ్ టైంలో నేర్చుకుంటున్నారు. సో అలాంటి ట్రేట్ని అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ అంటారు. అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ని మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు, దాన్ని మోడిఫై చేయొచ్చు, ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు. కానీ ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ కెన్ నాట్ బి చేంజ్డ్. దే ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్స్. యూ హ్యావ్ గాట్ దెమ్ త్రూ ద జీన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జామ్, రేపటి ఎగ్జామ్లో ఇది మీకు రావచ్చు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ అండ్ అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ అన్నమాట, రైట్? ఎస్, పీకా 22. షాహిద్, హాయ్ షాహిద్. మ్యామ్, ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ అండ్ అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ ఆర్ అక్వైర్డ్ బై అస్. అవును, ఇన్ షార్ట్ అదే అర్థం. ఓకే, దెన్ అల్ఫియా కాన్సన్ట్రేట్. ఒక సర్ప్రైజ్ లీక్ చేశారా ఏంటి నాన్న? వాట్ గాయత్రి మ్యామ్ హ్యాస్ లీక్డ్? ఆజాద్. ఓకే, సో ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, డాక్టర్ సౌజన్య. ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లేదు కదా నాన్న? ఫర్ టుమారోస్ ఎగ్జామ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ హెరిడిటీ, రైట్? పెడతాను శరణ్య. టిఎస్ బోర్డ్కి కూడా పెడతాను, ఏపీ బోర్డ్కి కూడా షార్ట్ నోట్స్ పెడతాను. సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ. ఓకే, ఫైన్. సో ట్రేడ్స్ ఆర్ కమింగ్, లైక్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ట్రేడ్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్. సరే, పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కి ఏదైతే ట్రేడ్స్ పాస్ అవుతుంది కదా, అది ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేడ్స్ అన్నమాట. సరే, అసలు ఎలా పాస్ ఆన్ అవుతుంది? హౌ ద ట్రేడ్స్ ఆర్ పాస్డ్ ఆన్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ హియర్. Okay, so the traits are passing through the genetic material. What is the genetic material? They are nothing but the genes. So the traits will pass on from parents to the offspring through genes or through the DNA. Okay, hereditary material. Telugu one shot. Yesterday Telugu for FA-3 it was done, na Kumar? BTS lover, hi BTS, how are you? So ikkada Ambhadas, sorry if I have pronounced it correctly or not. Ambhadas, new student. Hi Nana, all the new students, welcome to the session. So concentrate here. What is the gene and where it is present? So if you see any cell, okay, inside the cell there is something called the nucleus. Nucleus lopala emuntundi, nucleolus will be there. Inside the nucleus there is something called structure called chromatin. Okay, enti adi chromatin. So aa chromatin ni మీరు open up చేస్తే that looks something like this, and on that what is present is the chromosome. Okay, so chromosome untundi kada, this is nothing but chromosome. On the chromosome there are some band like structure which is nothing but DNA, and they will have the genes. ఆ జీన్ ఉంది కదా, సో చూసారా ఎంత కాంపాక్ట్ వేలో ప్యాక్ అయి ఉంటుంది ఇన్సైడ్ అ సెల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్ ఓన్లీ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్ బై నేకెడ్ ఐస్. ఆ సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ లోపల న్యూక్లియోలస్ లో ఇంకా క్రోమాటిన్ లో మొత్తం ఇట్లా చిన్నగా ప్యాక్ అయి ఉంటుంది, సంథింగ్ కాల్డ్ ది జీన్స్. And genes are responsible for carrying the hereditary material from parents to offspring. ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్స్ప్రింగ్ కి hereditary material or genetic material pass అవుతుంది కదా, that is through the genes. Okay, so where are these genes present? How they are carried? So there are something called gametes, male gametes. What are the male gametes? Sperms. Sperms are nothing but the male gamete. Reproduction chapter lo chadukunnamu kada. Alage ovum or the egg cell is the female gamete. Okay, so inside the female gamete there will be inside the ovum there is something called the female gamete, and sperm, inside the sperm there will be the genes or the hereditary material from the father.
ఓకే. సో అవి రెండు మిక్స్ అయితే ఫ్యూజ్ అయితే ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ జైగోట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. జైగోట్ ఏంటి? ఒక సింగిల్ సెల్డ్ థింగ్. ఆ చిన్న జైగోట్ నుంచి a baby is developed. Okay, got it? Now coming to something really important, there is a term called alleles. So what are alleles? మీకు 1 mark లో 2 marks లో అడగొచ్చు. So what are alleles? Come on, tell me. Allosomes, autosomes. Veda, allosomes అంటే సెక్స్ క్రోమోజోమ్, ఆటోజోమ్స్ అంటే ద సోమాటిక్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ చాప్టర్ లో లాస్ట్ టాపిక్ అదే. Yes, Srinivas. Hi, Srinivas. Bhavya, Joshita. Hello, Nana. How are you? Ram Sai Prakash, what is your doubt? Ask me your doubt. Priya, yes. Hello, Chitra. Good evening. How are you, Chitra? Bhargavi. So, చూడండి నన్ను అందరు ఇక్కడ alleles అంటే ఏంటి? Alternative form of genes for a single character. For example, height. Okay, height ఏంటి? ఒక క్యారెక్టర్ కదా. Height లో what are the different traits? So tall height or short height, these are the different traits, right? So ఈ height ఉంది కదా, ఈ height ని how do we write in the form of genes or chromosome wise ఎలా రాస్తారంటే capital T రాస్తారు, లేకపోతే small t అన్న రాయొచ్చు, capital T small t అన్న ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో alternate form of genes for a single character. If I write capital T small t, this is height only. For height character I am writing this one, but I have two alternate form of genes. Enduku two genes? Because one gene will be from father and one will be from mother. You take any organism reproducing sexually, so in them one set of genes will be from father, another set of genes will be from mother. Okay, అందుకే దట్ ఈస్ allele. allele అంటే alternate form of genes for a single character, right? సో క్యాపిటల్ టీ ఫాదర్ నుంచి రావచ్చు ఆర్ మదర్ నుంచి, అలాగే స్మాల్ టీ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద పేరెంట్. సో దిస్ ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీన్ ఇస్ కాల్డ్ alleles. alleles అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ 1 mark or 2 mark క్వశ్చన్. సో వాట్ ఆర్ alleles? ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీన్స్ ఫర్ అ సింగిల్ క్యారెక్టర్. ఏదైనా క్యారెక్టర్ కి మనం ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీన్స్ లోనే ఆ ఫార్మ్ లో రాస్తున్నాము, అది alleles అన్నమాట. ఓకే, రామ్ సాయి ప్రకాష్ మ్యామ్, did gene have brain? If not, how did gene save our parents information? Nice question, but genes ki brain లేదు, so that is just carrying the information from one generation to another generation. Okay, funny one but good doubt, Sai Prakash. So next చూడండి, suppose any person will get gene for tall height from father, gene for short height from mother. Okay, so tall height capital T, short height small t, so that baby will have capital T small t. So ఇది allele అన్నమాట. allele అంటే alternate form of genes for a particular character. ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ కి ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీన్స్ ని ఏమంటారు? alleles. ఓకే, సో ఎవ్రీబడి టుడే 9 PM, exactly at 9 PM we have a small week quiz only on heredity chapter. Okay, so heredity chapter tomorrow you have it for FA-3. After listening to the entire explanation and discussing the important questions, మీరు చేసేది ఏంటంటే you have to tell me what are you have to test yourself, test your knowledge. So exactly at 9 PM we have a week quiz. 10 questions will be there and చూద్దాం who will be the winner. Okay, haploid diploid Sheikh Shahid. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్ క్రోమోజోమ్ is X and Y. Okay, so XY this is diploid. ఇది segregate అయితే it is becoming X and Y gametes. So these gametes are haploid అన్నమాట, and these haploid gametes only will take part in fertilization. అంటే ఇప్పుడు XY ఉంది కదా మేల్ కి, complete XY will not go and participate in fertilization. Either X or Y, any one will participate. So this is haploid gamete అన్నమాట. Clear? Got it? Yes. So tomorrow's exam is for 35 marks. Do you all know this?
సో రేపు మీకు ఈ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా FA-3, దిస్ ఇస్ ఫర్ 35 మార్క్స్. ఓకే రూపవతి, explain about blood groups. Definitely Kumar, I'll explain about blood groups also. Okay, next, dominant and recessive trait. Now there comes a very important term. ఇప్పుడు మీరు హెరిడిటీ చాప్టర్ చదువుకున్నప్పుడు చాలా సారి ఈ రెండు టర్మ్స్ చూస్తారు, ఒకటేమో డామినెంట్, ఒకటేమో రెసెసివ్ అలీల్. సో ఈ డామినెంట్ అలీల్ ఏంటి, రెసెసివ్ అలీల్ ఏంటి, లెట్స్ సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ క్యాపిటల్ T, సో క్యాపిటల్ టీ రాస్తే దాట్ ఈస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫినోటైప్ అంటే ఫిజికల్ అపియరెన్స్ లో వాట్ ఈస్ అది చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది, క్యాపిటల్ టీ అంటే దాట్ ఈస్ టాల్. ఓకే, సో హియర్ బోత్ ద టీ ఆర్ డామినెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ స్మాల్ t, then the height will be short and both of them are recessive. ఓకే, ఈ క్యాపిటల్ టీ డామినెంట్ అండ్ ఈ స్మాల్ టీ రెసెసివ్ అది మనకు ఎలా తెలిసింది? సో యాక్చువల్లీ వెన్ వీ టేక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ కాంబినేషన్, సో ఇఫ్ యూ టేక్ క్యాపిటల్ టీ అండ్ స్మాల్ టీ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ ఈచ్ అదర్, వెన్ ఎవర్ స్మాల్ టీ ఎలోన్ గా ప్రెసెంట్ ఉంటే అది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది, కానీ అది క్యాపిటల్ టీతో కలిసి ఉంటే ఏమైతుంది, అక్కడ స్మాల్ టీ విల్ బి సప్రెస్డ్, అంటే అది ఉంటుంది బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. What about capital T? Capital T will be expressed. Okay, అందుకే అది dominant and small t is recessive. Just because it is not expressed, that is there, it is existing but it is not expressed. అందుకే అది small t is recessive. Capital T ఏంటి? Capital T is there and it is expressed also. So అది dominant. Tomorrow is a holiday. Okay. Yes, Kumar, 35 marks. Okay, so dominant and recessive ardhamaindi kada. Now let's discuss about this important scientist and his name is Gregor Mendel. So he is also known as the father of genetics. Okay, and study of inheritance and 3 laws of genetics or 3 laws of inheritance also given by Gregor Mendel. So let's see what all he has done in the field of genetics. Okay, so Mendel proposed 3 laws of inheritance. Okay, and he is also known as the father of genetics. So atanu em chesadante, he have taken 34 varieties of pea plant ante this one. Okay, Fabaceae family ki belong aitedi Pisum sativum, scientific pair enti Pisum sativum. Okay, so batani మీరందరు తింటారు కదా పానీపూరిలో బఠానీ. ఎస్ కార్తీక్, యు ఆర్ లేట్ టు ద సెషన్, నో ప్రాబ్లం. సో Pisum sativum, this plant, 34 varieties of pea plant were taken, okay, by Mendel. అండ్ అతనికి ఒక 7 to 8 years పడింది నాన్న ఆ రీసెర్చ్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి అండ్ కన్క్లూజన్స్ ని పబ్లిష్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ హిస్ రీసెర్చ్ హీ హాస్ గివెన్ 3 laws of inheritance: law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. We will discuss those 3 laws. Before that, there is a question, why Mendel selected pea plant only? He could have selected something else or he could have selected human as an example. So atane pea plant okate enduku select chesadu? So reasons enti? What are the reasons for Mendel to select pea plant? Short life cycle. Okay, pea plant life cycle chinnaga untundi, తొందరగా life cycle అయిపోతుంది. తొందరగా అయిపోవడం వల్ల అతనికి రిజల్ట్ అనేది తొందరగా దొరుకుతుంది కదా. ఇమాజిన్ ఇఫ్ హీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ హ్యూమన్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి రిజల్ట్ రావడానికి ఒక 60, 70, 80 years పడుతుంది కదా ఒక లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ హ్యూమన్. By that time Mendel only will not be surviving, isn't it? So అందుకే he has taken pea plant because it has a very short life cycle. It is an annual plant. ఒక 1 year లో లైఫ్ సైకిల్ అనేది అయిపోతుంది. ఓకే, lots of characters. Next one enti, there are many characters and all those characters are well defined characters valla pea plant was selected. Control fertilization,
Bisexual flower. Okay, pea plant lo flowers were bisexual. Bisexual ante both male and female flowers were present together. Okay, so ala unte benefit entante male and female flower, if it is present, female parts if it is present in the same flower, self pollination is possible. Self pollination ద్వారా తొందరగా pollination అవుతుంది and fertilization will happen, isn't it? Okay, so these are the reasons for why Mendel selected pea plant. Very, very important question. Okay. No fourth postulate. Only 3 laws he has given. Revant. Okay. Sheikh Shahid. Clear? Very good, Shahid. Yes. Array, what is your name? What is your question also, you tell me. Why we get sleep while studying books? Not everybody will feel sleepy by seeing the books. Okay, so if you find it interesting, adi meeku boring ga anpiste nidra ostadi, boring ga anpiyakapothe nidra raadu ante. That's it should be there in your mindset. Okay. Abhilash, only science or all subjects? Enti only science or all subjects? Okay, 7 contrasting characters. Let's move on to the next topic, which Mendel ante Mendelian genetics manam chadukunnappudu idi chala mukyam. 7 contrasting characters gurinchi. So Mendel, what he has done, he selected 7 characters. What were those 7 characters? Let's see here. First one, seed shape, then seed color, tarvata flower color, dan tarvata pod shape, and then pod color, then flower position, stem height. Okay, so ee 7 characters ni select chesi Mendel what he has done his experiment. Ee 7 contrasting characters lo kuda meer chudandi. Suppose seed shape is there. Seed shape lo one will be round, one will be wrinkled. Akkada round is dominant and wrinkled is recessive. Alage suppose stem height lo tall is dominant and dwarf is recessive. Okay, so dominant trait and recessive trait, every contrasting character, Mendel how many characters he has chosen? 7. Aa 7 characters lo kuda okatemo dominant character, inkokati contrasting recessive character. Okay, so Mendel experiment lo first one chuddam, monohybrid cross. Quite important, very important, 5-star question idi. Okay, so eat 5-star and read all the 5-star questions. Enti Azad, what is the discussion going on here? Okay, so Mendel experiment lo he has shown monohybrid cross as well as dihybrid cross. Okay, so monohybrid cross ante enti, let us understand that, and please sariga vinandi, pay your attention. Monohybrid cross chala important, because monohybrid cross mida you will be asked questions. Even final exam lo kuda you will get questions on monohybrid cross. Okay, so monohybrid cross lo 2 contrasting characters were chosen. Mendel what he did, he has chosen 2 contrasting characters. Okay, for example, he crossed tall plant with short plants, but problem ఏమైంది తెలుసా, Mendel when he was crossing tall plant into short plant, both types he is taking. So in the offspring next generation lo he got all tall plants. సో అతనికి ఇక్కడ డౌట్ వచ్చింది, అసలు ఈ షార్ట్ ప్లాంట్స్ కి ఏమైంది, ఐ హ్యావ్ చోజన్ షార్ట్ ప్లాంట్ ఆల్సో ఫర్ ద క్రాసింగ్ కదా, సో అది ఎక్కడ ఇట్లా గాయమైంది అని, దట్ వాజ్ హిస్ డౌట్, అండ్ ఆ డౌట్ వల్ల హీ హ్యాస్ డన్ దిస్ క్రాసింగ్. ఓకే, సో నౌ యూ సీ హియర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. టాల్ ట్రీ ప్లాంట్ అండ్ షార్ట్ పీ ప్లాంట్. ఓకే, టాల్ పీ ప్లాంట్, ఇది ట్రీ ప్లాంట్ కాదు. టాల్ పీ ప్లాంట్ అంటే క్యాపిటల్ టీ, షార్ట్ పీ ప్లాంట్ అంటే స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఈ రెండు క్రాస్ చేస్తే, క్రాసింగ్ కి మీరు క్రాసింగ్ ఎలా చూపిస్తారు, ఫస్ట్ గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ షుడ్ బి డన్. సో గ్యామెట్ ని సెగ్రిగేట్ చేయండి. గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డూ ద పన్నెట్ స్క్వేర్. పన్నెట్ స్క్వేర్ ఎలా డ్రా చేస్తారు, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, డ్రా వన్ పన్నెట్ స్క్వేర్. ఐ థింక్ బై దిస్ టైమ్ మీరందరూ
Punnett square, you people are perfect, right? So what are the gametes? Capital T, write down here. Small t, write down here. Okay, so crossing చేసినప్పుడు capital T, small t, like this we have to do the crossing. What we are getting? All the offspring are capital T, small t. అంటే next generation లో offsprings లో we are obtaining capital T, small t. What does that mean? All are tall. Okay, అంటే 100% tall అన్నమాట. Clear? Shanti, but F2 generation 1/4. Yes, very good, Shanti. So, ఇది F1 generation ది మనం చేస్తున్నాము ఇక్కడ. What happened in F2 generation? Okay, F2 generation లో ఏమైతుంది తెలుసా? F2 generation అంటే ఎలా చేస్తారు? F2 generation కి ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. I'll just show it here. Okay, so F2 generation, to find out the F2 generation, అక్కడ మనకు F1 ఏమొచ్చింది నాన్న? F2 find out చేయాలంటే F1 into F1 చేయాలి మనం. So F1 ఏంటి ఇక్కడ? F1 is nothing but capital T, small t. So ఈ capital T, small t, do the gamete segregation. Yes, gamete segregation చేసిన తర్వాత okay, Azad, no problem. So here these are the gametes. ఈ gametes ని యూజ్ చేసి do the Punnett square. Okay, సో ఈ Punnett square లో చూడండి, capital T, small t, capital T, small t, and then small t. ఇక్కడ ఏమైతుంది? 3 offspring లో 3/4 we are getting capital T, అంటే tall. 3/4 of them are tall, and only one is short here. Only one is short. 3 are tall and 1 is short. So phenotypic ratio 3:1. Phenotype అంటే ఏంటి? Physical appearance. చూడ్డానికి how is that looking? That organism. అది physical appearance అంటే phenotype. Okay. And how many short we are getting? 1 short. Genotypic ratio ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి. How many capital T? ఒక 1 capital T. How many capital T, small t? So 2 times capital T, small t, and only 1 time small t. So 1:2:1. This is the genotypic ratio. Okay, ఒకటేమో phenotypic ratio, ఇంకొకటి genotypic ratio. సరేనా? So that was how Mendel got in the monohybrid cross. ఇక్కడేమో tall plant and short plant crossing we discussed. Tall plant, short plant కాకున్నా they can ask you blood group or any crossing, flower color, purple flower, white flower, or round and green, round and wrinkled, anything, any example can be taken, and they will ask you to do the crossing and find out the ratio. Okay, yes, Shahid, 3:1, 1:2:1. Very good. Shanti, very good. Kumar also very good, Nana. Yes, Abhilash, అవునా రేపు మీకు ఎగ్జామ్ 35 మార్క్స్ కి. ఓకే, సో జీనోటైప్, ఫినోటైప్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. జీనోటైప్ అంటే జెనెటిక్ మేకప్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ T, స్మాల్ t, ఇది కూడా టాల్. క్యాపిటల్ T, ఇది కూడా టాల్. బోత్ ఆర్ టాల్, బట్ ఈ జెనెటిక్ మేకప్ డిఫరెంట్ ఉంది, ఈ జెనెటిక్ మేకప్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఫినోటైప్ అంటే ఏంటి? వాట్ యు అండర్స్టాండ్ బై ఫినోటైప్? ఫిజికల్ అపియరెన్స్ అంటే ఓవరాల్ చూడడానికి ఎలా ద ఆర్గానిజం ఎలా కనిపిస్తుంది. సో దిస్ లుక్స్ టాల్, దిస్ ఆల్సో టాల్, సో అది ఫినోటైప్. ఓకే, జీనోటైప్ అంటే జెనెటిక్ మేకప్ ఆఫ్ that particular thing, that is genotype. Okay, okay, Karthik is asking a very good question. Why can't we write 1:1:2? Why only 1:2:1? Because ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆల్వేస్ యూ షుడ్ రైట్ ద డామినెంట్ వన్. సో క్యాపిటల్ T only 1 we have. నెక్స్ట్ డామినెంట్ ఏమైతుంది? క్యాపిటల్ T, స్మాల్ t. లాస్ట్ లో రెసెసివ్ 1 రాయాలి, అందుకే స్మాల్ t. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఫస్ట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద డామినెంట్ వన్ అండ్ దెన్ ద రెసెసివ్ వన్స్. ఓకే మ్యామ్, బయాలజీ 17 మార్క్స్ మ్యామ్. ఎస్ కుమార్ మ్యామ్. పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ లో క్వాంటిటీ వేద సహస్ర
aquatic లో అలానే ఉంటుంది నాన్న, that is the only exception. You have to remember, aquatic pyramid లో biomass will be less only. Okay. వైష్ణవి, అలీల్స్ అంటే ఏంటి? అలీల్స్ అంటే ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైట్ కి ఎలా రాస్తాం మేము? క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ రాస్తాం కదా. సో వన్ జీన్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ ది ఫాదర్, వన్ ఫ్రమ్ ది మదర్. సో ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీన్స్ ఫార్ అ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఈస్ కాల్డ్ అలీల్. మీరు ఏ క్యారెక్టర్ అయినా రాయండి, హైట్ ఆర్ ఐ కలర్ ఆర్ హెయిర్ కలర్ ఆర్ ఈవెన్ సెక్స్ ఆఫ్ ది బేబీ, సపోజ్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్. బాయ్ అంటే ఎక్స్ అండ్ వై రాస్తున్నాము కదా, గర్ల్ అంటే ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ రాస్తున్నాము. ఓకే, సో ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీన్స్ ఫార్ అ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్, that is called as alleles. Okay. Kumar, phytoplanktons ante the small organisms present in the aquatic source. Okay, ఏదైనా aquatic plant or aquatic చిన్న aquatic plant. Okay. So let's move on to the dihybrid cross. Okay, first you tell me difference between dihybrid and monohybrid. Dihybrid and monohybrid మధ్యలో difference ఏంటి? Yes, they are very small, Kumar. Phytoplanktons will be very small, microalgae laga. Okay. Okay. So Mendel, when he studied two characters, అది డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అయిపోయింది. ఒకటే క్యారెక్టర్ ని క్రాస్ చేసినప్పుడు మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, అండ్ వెన్ హీ వాస్ క్రాసింగ్ టూ క్యారెక్టర్స్, దట్ ఈస్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఓకే, సో డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇస్ ద క్రాస్ విచ్ ఇస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై టేకింగ్ two pairs of contrasting characters at a time. So Mendel chose seed color and seed shape as the two characters for one of his experiments. Seed color and seed shape ni use chesi he has done the crossing. So concentrate here. Monohybrid cross lo he has taken only yellow color and green color, okay, color of the seed. Dihybrid lo he has taken two characters, okay, two characters ni combine chesi. So color of the seed and shape of the seed, these both were taken into consideration in dihybrid cross. Okay, so here capital Y, capital R, capital R, and ikkada small y, small r. Idi cross chesinappudu yellow round into green wrinkled. Okay, so what he got, F1 generation lo he got all of them yellow and round. Okay, but in the F2 generation he got 9 times yellow round, 3 times green round, and 3 times wrinkled round, and only 1 time wrinkled green. Okay, so F1 generation lo what he got, yellow and round. How many times? All 100% yellow round. Kani F2 generation lo emaindi 9:3:3:1 was the ratio he got in F2 generation. Okay, so idi genotypic ratio F2 generation for dihybrid cross. This cross mostly exam lo అడగరు, కానీ monohybrid cross ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. Every time monohybrid cross question is repeated in exam. Okay. రణధీర్, రేపు టిఎస్ వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉండొచ్చు నానా. చిత్ర, 2 characters are involved, green round seeds and yellow wrinkle seeds. Yes, Chitra. How to participate in V quiz? Sheikh Shahid. Shahid, ఏం లేదు నాన్న, you just have to click on the link which is there on the top of the chat box. Chat box పైన ఒక లింక్ కనపడుతుందా, just click on that link. ఆ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేయగానే క్విజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో 9 o'clock ఇప్పుడు కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, కానీ 9 o'clock the quiz will start. Okay, so by studying monohybrid cross and dihybrid cross, what Mendel has done, he has given 3 laws of inheritance. ఆ 3 laws of inheritance ఏంటి? ఒకటి law of dominance, then law of segregation, then law of independent assortment. Okay, so law of dominance ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. law of dominance అంటే suppose capital T and small t is there. Okay, so ఈ capital T and small t లో which one is expressed? Okay, ఈ height ఏమైతుంది? టాలే అవుతుంది కదా.
షార్ట్ కి జీన్ ఇస్ ప్రెసెంట్. జీన్ ఉన్నా కానీ అది ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వట్లేదు కదా. ఓకే, సో అందుకే అది దట్ ఈస్ సప్రెస్డ్. దట్ అండ్ దిస్ వన్ డామినెంట్ trait is expressed. అదే law of dominance అన్నమాట. Whenever two genes are present together, one of them is capital dominant and one of them is recessive, this dominant one will be expressed and the recessive one is suppressed. This is law of dominance. Okay, next one, law of segregation. Law of segregation అంటే ఏంటి? Now whenever you are doing any crossing, మీరు కూడా ఇప్పుడు క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు ఏం చూసారు? సపోజ్ క్యాపిటల్ T small t is there. ఓకే, సో గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. ఇప్పుడు క్రాసింగ్ జరగాలంటే గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ అవుతుంది. సో గ్యామెట్ సెపరేట్ అయినప్పుడు, ఓకే, వెన్ ద గ్యామెట్స్ ఆర్ సెపరేటింగ్, దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్. ఓకే, క్రాసింగ్ జరగాలంటే ద గ్యామెట్స్ హ్యావ్ టు సెపరేట్, ద గ్యామెట్స్ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేట్. సెగ్రిగేట్ అంటే సెపరేట్ అవ్వడం. అభిలాష్, అవును అభిలాష్, టెక్స్ట్ బుక్ లో టాల్ అండ్ రౌండ్ ఎగ్జాంపుల్ తో ఉంది. మెండల్ హ్యాస్ డన్ విత్ రౌండ్ అండ్ రింకిల్ సీడ్స్ ఆల్సో. ఓకే, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ హీ హ్యాస్ డన్ విత్ రౌండ్ అండ్ రింకిల్ సీడ్స్. ఆ క్వశ్చన్ కూడా నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 8 o'clock విల్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. దాంట్లో నేను చెప్తాను. ఓకే, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి? థర్డ్ లా. లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ ఇస్ లైక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, R, capital Y, small y is there. That is crossed with this one. Okay. So, ఇది cross చేసినప్పుడు suppose first parent నుంచి capital R is coming out. Then from the second parent capital R రావాలి అని ఏమీ రూల్ లేదు. Small r కూడా రావచ్చు. So, it can become capital R, small r. Okay. Or it can become capital R, లేకపోతే small r కూడా అవ్వచ్చు. సో ఫస్ట్ పేరెంట్ నుంచి విచ్ ఎవర్ ట్రేట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్, అదే ట్రేట్ సెకండ్ పేరెంట్ నుంచి రావాలని ఏమీ రూల్ లేదు. అది లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్. అంటే which gamete will come from will be segregated from the parent, both the parents, that is independent of each other. That you have to understand. Okay, clear? 3 laws. Last topic ఒకటి sex determination in human లో how is the sex of the baby determined? Ante the baby will be a boy or girl, how that is determined, how that is decided. Okay, so we'll discuss that. Kumar, ma'am, dihybrid lo F1 generation చూపించండి డ్రా చేసి. చూపిస్తాను నాన్న కుమార్. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఆన్సర్ డిస్కస్ చేస్తాను కదా, దాంట్లో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎలా అవుతుంది అని. ఓకే, వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, జేవి ఎడిట్స్ వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో ఉంటుంది, అక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఫర్ టుమారో వీ హ్యావ్ దిస్ చాప్టర్, లెట్స్ క్విక్లీ ఫినిష్ ఇట్. ఓకేనా? జేవి ఎడిట్స్ అక్షర కదా. ఓకే అక్షర, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దాట్ చాప్టర్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అవర్ ఛానల్, వాట్ ఈస్ యువర్ గుడ్ నేమ్? Any marks expecting in board? Everybody should expect full marks. 600 out of 600, 500 out of 500. Suresh channel, what is heredity? Heredity starting lone cheppan kada, go back and see, try to understand what is heredity. So passing on of traits from parents to offspring, that is heredity basically. Yes, humans also. Shahid, law of independent assortment, law of segregation can be applied. ఇప్పుడు x and x crossed with x and y, male and female gamete segregate అయినప్పుడు, so this gamete will be segregating na. First the gametes will segregate and then any one gamete will participate in fertilization. Okay, so it is applicable everywhere. Abhilash, you are expecting 599 na? Okay, so you can make it 600. Your expectation can be 600, no problem in that. హారిక, క్రాసింగ్ ఎలా చేయాలి? మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ చూపించాను కదా నాన్న. హారిక, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ, బట్ డోంట్ వరీ, ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేస్తాను కదా, మళ్ళీ క్రాసింగ్ చూపిస్తాను ఎలా క్రాసింగ్ చేయాలి. సో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ లో యాక్చువల్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దే హ్యావ్ 23 pairs of chromosomes in the nucleus of their cells.
ఓకే, సెల్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా, ఆ న్యూక్లియస్ లో హౌ మెనీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ దేర్? సో దేర్ ఆర్ 23 పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, ఈ 23 పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ లో 1 ఇస్ అలోజోమ్ అండ్ 1 ఇస్ ఆటోజోమ్. అంటే 23 ని మనం 22 ప్లస్ 1 ఇలా రాయొచ్చు. 22 ఆర్ ఆటోజోమ్స్. ఓకే, అండ్ ఓన్లీ 1 ఇస్ అలోజోమ్. అలోజోమ్ అంటే దట్ ఈస్ ద సెక్స్ క్రోమోజోమ్. ఆటోజోమ్ అంటే ఫర్ అదర్ క్యారెక్టర్స్, ఇప్పుడు హైట్ కి ఆర్ ఐ కలర్, హెయిర్ టైప్, all those features ki autosomes will be there. And whether the baby will be a boy or a girl, dan kosam there is one sex chromosome or allosome, and that is only one pair. Okay, so that one pair in males it will be X and Y, and in females, okay, it is X and X, that one pair. Okay, so 23 pairs of chromosomes ni meer choose ikkada 22 pairs of autosomes are there. Can you see so many autosomes? 22 pairs of autosomes will be there, and only one pair of sex chromosome or allosome. Okay, so ee allosome ela untundi ante father allosome will be XY, mother's allosome will be X and X. Okay, so let's do the crossing and see here. Suppose X and Y father's chromosome, X and X mother's chromosome. Okay, this is the chromosome for mother and this one is for father. Adi first segregate avali X and Y and ikkada X and X. Okay, ee segregation appudu we got the gametes. Enti nana ivi? These all are the gametes. So by segregation a gamete formation will take place. Okay, so gamete formation tarvata we have to draw one Punnett square. Is it visible here? Ikkada cheddam. Okay, so these are the gametes X and X and X and Y. So ee gametes manam rasi, then do the crossing. So this is the crossing we are doing. X and X, how many? 2 times. X and Y, how many nana? 2 times. Okay, X and Y, X and X. So adi 2 simplify chesiste what we will get here? 1:1. Okay, so 1:1 ratio ante 50% chance for a boy and 50% chance for a girl. Kani, the question here is, which chromosome is actually genetically deciding the sex of the baby or gender of the baby? That is the father's chromosome. Father's chromosome lo there is X and Y. So okavela Y, okay, from the father's chromosome, if Y is participating in fertilization, that will be a boy. If X is participating in fertilization, that will obviously be a girl. Endukante mother's chromosome elago X and X kada. Okay, so X and X, a chromosome bayatiki ochina adi same, it's X only, but father's chromosome X and Y. So this Y is the deciding factor. Anduke the child or the baby is a boy or a girl, that is dependent on the father. Ante not directly father, but yes, genetically father is the reason. Okay. Okay. 15 minutes break kavala. 15 minutes break oddu nana. Oka 2 minutes break teeskochu manam. Hema, okay. Quiz time. Raju, quiz 9 o'clock. So we have done with the explanation. Okay, now let us see the important questions. So okasari important questions chuddam nana from heredity chapter. What all questions you can expect in your exam? Okay, so first let us discuss the 1 mark questions. Okay, so 1 mark questions discuss chesin tarvata we will move on to the 8 mark question. Then 9 o'clock we'll have a quiz. Okay, now all of you come on, hit the like button ni koncham blast cheseyandi and show me your energy level. So here we are going to discuss the 1 mark questions from the chapter heredity. So short low we have seen the explanation, and now quickly let us discuss the important questions in another 1 hour. Okay, and then 9 p.m. exactly 9 p.m. ki we will have one small V quiz on heredity.
హెరిడిటీ చాప్టర్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. సో టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్, హౌ మచ్ యు ఆర్ స్కోరింగ్. ఓకే, నెవర్ డై మ్యామ్. మ్యామ్ హైదరాబాద్ లో ఎగ్జామ్ ఉంది మ్యామ్. మీరు ఎప్పుడు క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు? ఏ ఎగ్జామ్ హైదరాబాద్ లో? విచ్ ఎగ్జామ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? Yes, today quiz is there 9 o'clock. Ide session lo quiz will be there exactly at 9 o'clock. Okay, so one more questions lo, let's see which type of reproduction produces a maximum number of successful variations. And listen everybody, these questions are given by the government. SCERT released important questions, అందుకే చాలా important. ఒకసారి డిస్కస్ చేసి సొల్యూషన్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేద్దాం. ఓకే, సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూసెస్ మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ వేరియేషన్స్? టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ ద టైప్? One is sexual reproduction and another one is asexual reproduction. Okay, sexual reproduction, asexual reproduction లో మాక్సిమం వేరియేషన్స్ దేంట్లో ఉంటుంది? సెక్షువల్ లో లేకపోతే ఏసెక్షువల్ లో? ఎవరు చెప్తారు ఇది? మహబూబ్, ఎస్ ఐ రిమెంబర్ యూ. హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏంటి? నెవర్ డై. Yes, Shahid. Father's chromosome is are responsible for sex determination in human. Okay. Yes, study for SSC exam. Hi Nana. Sexual reproduction is the right answer. Joshita also correct answer. So sexual reproduction dwara variations will be more. Okay. So why variations are more in sexual reproduction? Because one gene will be from father and one gene will be from mother. So ala aithe emaitundi, there will be hereditary material mixed up anamata. Okay, so there is mixing of hereditary materials. Dan valla emaitundi, some variations will be there, some differences will be there. Okay, so parents and offspring madhyalo there will be some differences. They will be similar. ఇప్పుడు మీరు అందరూ మీ పేరెంట్స్ కి సిమిలర్ గా ఉంటారు, కానీ యూ విల్ నాట్ బి ఎగ్జాక్ట్ కార్బన్ కాపీ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్, రైట్? సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేరియేషన్. ఓకే, సో వేరియేషన్ విల్ బి మోర్ ఇన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, ఎందుకంటే ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో వేరియేషన్స్ ఆర్ లెస్ ఆర్ రేర్. ఓకే, వెరీ జీరో ఆర్ రేర్. హౌ వేరియేషన్స్ ఆర్ కాజ్డ్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Let me tell you, questions on variations are very important for 1 mark, 2 mark. Why variations are necessary? Variations lekapothe emaitundi? Variation significance enti? Ilanti questions baga adugutaru. So very important topic. Okay. Kiran Kumar is asking, Hema, WhatsApp istava? Em chestavu nana WhatsApp number teeskoni? Now concentrate here on the class. ఓకే, సో వాట్సాప్ నెంబర్ తీసుకున్నా ఏం పనికి రాదు. క్లాస్ వింటే మీకు బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్. సో ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2 months ప్లీజ్ డోంట్ బీ బిహైండ్ ఆస్కింగ్ వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఆల్. ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే ఓకే కిరణ్, డోంట్ మైండ్. సో నౌ లిసన్ దిస్ వన్. హౌ వేరియేషన్స్ ఆర్ కాజ్? చెప్పండి నాన్న. Because of mutations. Yes, Shahid, that's correct. Environmental and random effects. Ram Sai Prakash, very good, correct. Gopi Krishna, NS exam day after tomorrow na. Repe kada nana? 28th ki kada? 28th ki kada? Manivardhan. అంటే ఇది నార్మల్ క్విజ్, వౌచర్ క్విజ్ అలా అడుగుతున్నారా? వౌచర్ విల్ బి గివెన్. ఓకే, టీఎస్ కి ఎప్పుడు మ్యామ్? టీఎస్ కి చెప్తాను నాన్న. బికాస్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్స్. ఎస్, మ్యూటేషన్ ఒక రీజన్. దెన్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ హెరిడిటీ క్యారెక్టర్స్. ఎస్, 29th ka bayo? You people told me on 28th. యాక్చువల్లీ నేను అది టైం టేబుల్ చూసాను, దాంట్లో 28th అని ఉంటే. సరే ఏం కాదు, టుడే ఓన్లీ యూ రివైజ్ ఫర్ టుమారోస్ ఎగ్జామ్, 29th ఎగ్జామ్. ఓకే, సో హౌ వేరియేషన్స్ ఆర్ కాజ్డ్ అంటే, వేరియేషన్స్ క్యాన్ బి డ్యూ టు జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ర్యాండమ్ ఈవెంట్స్
or you can write include here mutations. Okay, mutations మీరు include చేసుకోవచ్చు. జెనెటిక్ రీకాంబినేషన్ అని ఒక రీజన్ కూడా మీరు include చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ సమ్ ఆఫ్ యూ ఇట్ ఈస్ 28th, సమ్ ఆఫ్ యూ ఇట్ ఈస్ 29th, అలా కూడా అవుతుందా? స్టడీ ఫర్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ ఏమో 28th. అదే అందుకే confusion was there because I got to know from few students that exam is on 28th, complete science paper. అభిలాష్, మ్యూటేషన్ అంటే ఇప్పుడు డిఎన్ఏ కాపీ అవుతుంది కదా, ఆ కాపీ అక్యురేట్ గా ఉండవు, దాంట్లో ఏదో మిస్టేక్ అయిపోతుంది, అది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్ మిస్టేక్. విచ్ రిప్రొడక్షన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్? ఏ రిప్రొడక్షన్ లో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఆర్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్? ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో, ఓకే, ఇన్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎనీవే దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ మిక్సింగ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. Okay, why? Because two parents will not be there. Asexual lo only one parent is involved. One parent unde sariki there will not be exchange of genetic material. But sexual reproduction lo emaitundi? In sexual reproduction there will be exchange of genetic material. Genetic material exchange will happen in sexual reproduction. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎవరెవరైతే ఇక్కడ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారో అది కరెక్టే. ఓకే మ్యామ్, వాట్ ఈస్ మైటోసిస్ మియోసిస్? రూపావతి, మైటోసిస్ మియోసిస్ మీకు లేదు నాన్న. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వేషనల్ డివిజన్, రిడక్షనల్ డివిజన్, దట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ టీఏ స్టూడెంట్స్. టీఏ స్టూడెంట్స్ కి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది సెపరేట్ గా. ఓకే Okay, so name two organisms in which sex determination is regulated by environmental factors. Actually, ప్రతి ఒక్క ఆర్గానిజం లో how is the sex determined by inheritance. Okay, కానీ there are some organisms in which environmental factors are the reasons. So which are those organisms? Yes, Abhilash, you have the answers. We are just discussing those answers. Yes, Tarun FF, turtle and crocodile. Very good. So snail kuda oka answer. Turtles are the answer. Okay, so turtles lo, snails, all these organisms will have sex determination is decided by the environmental factor. What are inherited traits? Give example. Inherited traits ki example cheppandi nana. So inherited traits ante which is passed from parents to offspring. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? అలాగే అక్వైర్డ్ ట్రేట్ కి కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఓకే, దీంతో పాటు డూ టెల్ మీ అబౌట్ అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, టుమారో క్లాస్ కావాలా? శ్రీనా, వాట్ వీ సీన్ ఇన్ లైవ్ ఇస్ ఓకే. అల్ఫియా, వాట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ ఇన్ లైవ్? ఎస్, అభిలాష్ కరెక్ట్. కుమార్ కరెక్ట్ నానా. ఓకే, Kiran Kumar, you are a neat dropper. Okay. Skin color, earlobe, yes. Inherited traits ki there can be anything, any trait which we are getting from our parents. Suppose eye color or blood group. Blood group kuda we get it from our parents only. Ear shape or hair color, hair texture, skin color. All these are inherited traits. Acquired traits ante suppose you are learning how to drive a car, or how to ride a bicycle, or you are learning any musical instrument, avanni acquired traits annamata. Okay, tattoo kaadu nana. Okay, yes, tattoo is acquired traits. Suppose if you are getting one tattoo on your skin, the same tattoo will not be passed on to your children. Okay so that is acquired. Hi Saitej. Okay, next one. In garden P, pure tall plant is crossed with pure short plant. Okay, so let's do the crossing first. Pure tall plant, capital T into short plant, small t. What is the ratio of pure tall plants to short plants in the F2 generation? Okay, how many of you know this crossing? Capital T into small t, idi monohybrid cross. Okay,
ఈ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ కి క్రాసింగ్ ఎంత మందికి తెలుసు చెప్పండి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అభిలాష్ is already saying 1:1, but how can you explain that? మణివర్ధన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డయాగ్రామ్స్ చెప్తున్నాను కదా, రేపటి ఎగ్జామ్ కి కదా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. సో హియర్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. ఎస్ ఎవ్రీబడి, క్యాపిటల్ టీ సెగ్రిగేట్ అవుతుంది, గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్, క్యాపిటల్ టీ, దెన్ స్మాల్ టీ, దిస్ ఇస్ ది గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. ఓకే, ఈ గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ తర్వాత F1 జనరేషన్ లో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, వీ విల్ గెట్ ఆల్ ఆర్ క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ, ఆల్ ఆర్ టాల్. ఇది ఎలా వచ్చింది తెలుసు కదా. దెన్ F1 జనరేషన్ లో వీ గాట్ క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ. సో దిస్ ఇస్ F1 ఇంటూ F1 అంటే విల్ గెట్ F2, రైట్. సో F1 ఏంటి ఇక్కడ, క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ, రైట్. సో చూడండి, క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ ఇంటూ క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ, గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ అయిన తర్వాత what gametes we are going to get here. So these are the gametes, capital T, small t. Now do the Punnett square. Okay, so ee Punnett square manam draw cheste we will get the ratio. Now do the crossing, capital T here, here emo capital T, small t, here capital small and small. Okay, so what is the ratio? Question enti manaku, pure tall plants ante if I write capital T, ఇది pure tall plant. If I write capital T, small t, this is not pure tall plant. ఇది heterozygous. Pure tall plant అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, homozygous. If this is homozygous, we are calling it as pure tall plant. This is heterozygous, this is not pure tall plant. Okay. So how many pure tall plant? Only one. Capital T is there, na? That is the pure tall plant. Okay. Small t unda, that is the pure short plant. So pure tall plant and pure short plant ki ratio enta ante 1:1 is the ratio. Okay, all of you listen here. If I ask you what is the ratio of all tall is to short plant, all tall is to short plant ki ratio enti, idi question unte what you are going to write? Homozygous dominant condition. Avunu Shahid, correct. What is self-pollination? Shrina, when we are pollinating F1 into F1, danni self-pollination antunamu ikkada. Okay. Hi Prabhas. Yes, Nandu, what happened? Why you are saying bye? Okay, Bhaskar Reddy 3:1. Yes, all tall is to short adiginappudu answer will be 3:1. కానీ ప్యూర్ టాల్ ఇంటూ ప్యూర్ షార్ట్ అడిగినప్పుడు అక్కడ ఆన్సర్ విల్ బి 1:1. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇన్ F2 జనరేషన్? సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద రేషియో అడిగినారు, కానీ ఫినోటిపిక్ రేషియో ఆర్ జీనోటిపిక్ రేషియో దట్ ఈస్ నాట్ ఆస్క్డ్. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఫినోటిపిక్ అండ్ జీనోటిపిక్ బోత్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫినోటిపిక్ రేషియో ఆఫ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్, అలాగే వాట్ ఈస్ ది జీనోటిపిక్ రేషియో ఆఫ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ, what is the phenotypic ratio and what is the genotypic ratio of dihybrid cross? Maharshi, yes, hi. Okay, so Manikanta, you tell me the answer here. Phenotypic ratio, what is the phenotypic ratio of dihybrid cross? F2 generation lo dihybrid cross. Who will tell me the answer for this? Yes, Shahid, very good. So 9:3:1. Abhilash, very good, Nana. So 9:3:1 is the phenotypic ratio. Charitesh, okay. Kumar, very good. And what is the genotypic ratio? 1:2:1. Then 2:4:2. Then again 1:1. Okay. Very easy to remember. 1:1, 2:4:2, then again 1:1. Okay, so this is the genotypic ratio of dihybrid cross. F2 generation lo dihybrid cross ki genotypic ratio enta ante this is the ratio. Phenotypic ratio 9:3:1. Okay, clear? And what about monohybrid cross? See, these ratios are very very important. Monohybrid cross ki ratio chudandi nana ikkada
Monohybrid cross genotypic ratio will be 1:2:1 and phenotypic ratio will be 3:1. Okay, for monohybrid cross. Dihybrid cross, monohybrid cross, ఈ రెండు cross genotypic and phenotypic ratio you have to remember. Okay, fine. Okay, next question ఏ అదే. What is the ratio of monohybrid cross in F2 generation? Come on, fast గా మళ్ళీ చెప్పండి నాన్న. Vaishnavi, how to do it, ma'am? Once explain. Which one? Which one, Vaishnavi? Monohybrid or dihybrid? Which one you want me to show? Chandu. Yes, yes. Hi, Chandu. సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి చూపించాను కదా. క్యాపిటల్ టీ ఇంటూ స్మాల్ టీ సపోజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ద క్రాస్. సో ఇన్ F1 జనరేషన్ ఫస్ట్ అయితే గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ చేయండి. ఆ గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ద గ్యామెట్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద క్రాసింగ్. క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, హియర్ క్యాపిటల్ స్మాల్. సో F1 జనరేషన్ లో ఆల్ ఆర్ టాల్. ఓకే, F2 జనరేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాము? F2 అంటే ఇట్ ఈస్ F1 into F1. ఓకే, సో F1 into F1 అంటే వాట్ ఈస్ ద F1 వీఆర్ గెటింగ్ హియర్? క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. సో అగైన్ డూ ద క్రాసింగ్, క్యాపిటల్ టీ ఇంటూ స్మాల్ టీ. And when you do the crossing, akkada genotypic ratio will be 1:2:1 and phenotypic ratio will be 3:1. Okay, very good, very good. So Kumar and Shahid, Vasavi, okay, correct, good. Next question. Who proposed the laws of inheritance? So laws of inheritance was proposed by which scientist? Who was the scientist who proposed laws of inheritance? Come on, tell me. Hi Varsha, how are you? Varsha, you are a new student? Okay, so laws of inheritance was given by Mendel. Okay, Gregor John and Mendel. He was the father, he is also considered as father of genetics. Okay, so what are the three laws? Can you tell me the name of those three laws? Three laws of inheritance. One is law of dominance, one is law of segregation, and third one is law of independent assortment, right? Yes, Mendel. Bhaskar Reddy, correct. Kumar, correct. Nana, Joshita, Vaishnavi, very good. Study for SSC exam. What is your good name? Manikanta, correct. Mendel is the right answer, Manikanta. Mission 600, yes. Rohit, very good. Law of segregation. Three laws parent ante okati law of dominance, law of independent assortment, then law of second one law of segregation, dan tarvata law of independent assortment. Okay, Charitesh, okay. Sumati, you are a TS student. Okay, welcome Sumati, welcome to the Vedantu family. I think you are a new student. Bhuvanesh Kumar, okay, study for SSC ante Bhuvanesh Kumar, very good. Chalo, so next one, mother decides the sex of a baby. Is the statement correct or not? Okay, so sex of the baby or gender of the baby is decided by the mother. Is statement correct lekapothe this is incorrect? And what is the correct statement? If it is wrong, tell me that also. Okay, come on, make it fast. Not correct. Okay, very good. It is wrong. Okay, Shahid, Bhaskar Reddy, Vaishnavi, Joshita, Batman. Andaremo, it is not correct antunaru. Okay, then what is the right statement? Father decides the sex of the baby. Okay, endukante father's chromosome is X and Y. Mother chromosome is elago X and X. So edi segregate aina, that is X only. But father chromosome X and Y. So when this one is segregating, it is X and Y. Different kada. So
Whatever comes from mother's chromosome, it is X. But here, if X comes out for fertilization, then it's a baby girl. If Y comes out for fertilization, then it's a baby boy. Okay. So, anduke, father decides the sex of the baby, not the mother. Okay. Next, a normal pea plant bearing colored flowers suddenly starts producing white flowers. What could be the possible cause? Actually, oka normal pea plant lo colored flowers suddenly produce aitundi. Okay, pea plant lo colored flowers were there, but suddenly white flower produce aitundi. Possible cause em avvachu ani you have to give me the answer. Yes, yes. Kumar, your answer is right. Now tell me the answer for this one. So why is this happening? Because accidentally expose aitundi, mutation valla. Okay. Generally, the plant will have colored flowers only. So that is a dominant trait. Kani, that may hide a recessive trait of white color. Suppose purple color. P is the purple color. దాంతో పాటు స్మాల్ పీ అంటే వైట్ కలర్ ఫ్లవర్ ఇస్ దేర్ రెసెసివ్ ట్రేట్ లాగా ఉంది. సో ఎవ్రీ టైమ్ ద డామినెంట్ కలర్ అంటే పర్పుల్ కలర్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ సపోజ్, కానీ accidentally due to some mutation sometime this white flower will be expressed. So that is just a matter of some mistake, mutation or accident. Okay, so that you can write. Yes, Bhuvanesh, correct. Recessive trait is exposed suddenly. Okay. Next, what is the genotypic ratio for the given table? Ikkada oka table ichcharu kada. Okay. Ee table lo what is the genotypic ratio? So what is the table? Capital T small t into capital T small t. Ee crossing lo question enti ikkada, what is the genotypic ratio? Genotypic ratio ikkada enti? Shahid, clear? Okay. Archana Priya, I'm good. How are you? Bio buddy, hi. Vaishnavi, yes, yes. How to write answers in booklet with a neat manner and clear? Please tell, ma'am. Chandu Bhasha. Chandu Bhasha, I will tell you that. So paper presentation, ante kada? Okay, Chandu. So paper presentation meeda oka chinna video will be done for you people. So you can follow that. Prastutaniki repatki exam ki aithe gurtu pettukondi. Write down the answers neatly. Okay. Koncham space ichi ప్రతి ఒక్క సెషన్ తర్వాత డబల్ లైన్ తో పెన్సిల్ తో డబల్ లైన్ ఇట్లా డ్రా చేయండి. అండ్ ఆల్ సెక్షన్స్ కి క్వశ్చన్స్ ఒక దగ్గర రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, క్వశ్చన్ నంబర్ సరిగా యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ తప్పు రాశారు అనుకోండి, యూ విల్ నాట్ బి గివెన్ ద ప్రాపర్ మార్క్స్. ఓకే. Okay, genotypic ratio is 1:2:1. That's absolutely right. And what is the phenotypic ratio here? It is 3:1. Endukante, see, this is also tall, this is tall, this is tall. 3 are tall, and anduke 3. Only 1 is recessive, anduke 1. 3:1. Okay. As per the given chart, who decides the sex of the baby? Father or mother? ఈ ఒక చార్ట్ ఇస్తారు నాన్న ఇలా. ఓకే, అండ్ సీయింగ్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు సే హౌ ఇస్ ద జెండర్ ఆఫ్ ద బేబీ ఆర్ సెక్స్ ఆఫ్ ద బేబీ డిసైడెడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బై ఫాదర్ ఆర్ మదర్. కమ్ ఆన్, టెల్ మీ. ఎస్, ఫాదర్. వెరీ గుడ్ భువనేష్. టుమారో క్లాస్ టైమా? ఒకసారి చెక్ చేయండి నాన్న, టుమారో క్లాస్ టైం. ఎస్ కుమార్, ఇట్ ఈస్ ఫాదర్, రైట్. Father will decide the sex of the baby. Endukante father's chromosome is X and Y. If X comes out, that's a baby girl. If Y comes out for fertilization, that's a baby boy. Okay, simple. Now observe this table. Observe the given picture and identify the recessive trait in these plants. Okay, ee plants lo meeru recessive trait ni identify cheyali. So which is the recessive trait? Come on, tell me. So you have tall into tall and you are getting capital T, capital T, capital T, small t, here capital T, small t, and one small t, small t. So where is the recessive trait present in these plants? Who will tell me the answer for this?
Yes, small t, very good. So actually the recessive trait is small t only. So here we have both the recessive trait small t. Here we have only one recessive trait. Here also one recessive trait. And in this no recessive trait. Okay. So recessive trait is present in 3 places. Here ఏమో completely recessive small t అందుకే అది express అవుతుంది, that is short. What about these two? Here recessive trait is there, but it is there in combination with capital T, అందుకే ఇది capital T express అవుతుంది, small t suppress అవుతుంది. Okay. Next, observe the given picture and identify the ratio of F2 generation. F2 generation లో ratio identify చేయాలి. So picture is there with the answer only, no problem. So this is the picture, purple flower with white flower. Okay. So cross ఏంటి ఇక్కడ, purple flower into white flower is the crossing here. Okay. Kitla's family quiz at 9 p.m. Nana, everybody please listen, the quiz is at 9 p.m. ఈ session తో పాటు continuation లోనే quiz will be there. Okay. Taju or okay, new student. Hi Nana, welcome to the Vedantu family, all the new students. So all the new students, you can subscribe to the channel endukante next 2 months. Okay. Sharanya ma'am, Vedantu channel nunchi books untaya ma'am cheppandi. Yes, soon we are going to publish the booklet. So hopefully if it gets published in your batch, you will be getting the booklets. Okay. So given picture lo identify cheyandi F2 generation, purple into white. So purple ante manam capital P ala rayochu, white ni small p rayochu. Okay. So idi segregate ayin tarvata we will get like this. Okay. So these gametes ni manam cross F2 generation lo crossing chesinappudu F1 generation all will be purple only, capital P small p. F2 generation lo what we are going to get 1:2:1 and 3:1. Very good. JPHS girls, you are also a new student. Welcome Nana. Only 49 days. Yes Abhilash. Bhuvanesh, you have shared the FA-3 exam dates. Okay. So on 29th we have general science. Okay. But what I got was on 28th was the general science. మరి ఇది చేంజ్ ఎప్పుడు అయింది? సో టుమారో యూ హ్యావ్ మ్యాథ్స్. ఓకే. బట్ దిస్ టైమ్ టేబుల్ ఇస్ ద చేంజ్డ్ వన్ ఐ థింక్ నా. సమ్ స్టూడెంట్స్ షేర్డ్ ద టైమ్ టేబుల్ విత్ అస్. ఆ టైమ్ టేబుల్ ప్రకారం 28th కి సైన్స్ వాజ్ దేర్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎనీవే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఓన్లీ. సో లుక్ హియర్, 3:1 is the phenotypic ratio and genotypic ratio will be 1:2:1, right? Next. So by seeing this particular picture, next picture ikkada enti, capital R small y into capital R y, small r and capital Y. Okay, ee rendu cross chesinappudu round and green, wrinkled and yellow. Okay, when these two were crossed, question enti ikkada, F1 generation lo what was the write the dominant trait. Okay, F1 generation lo what we are going to get, capital R from here. Okay, then small y from here, small r and capital Y. Okay, this we will get in F1. Idi combination lo ela rastunnam ante capital R, capital Y, small y. So this is for F1 generation. Okay, so in F1 generation what are the dominant trait? F1 generation ikkada enti manaku this one. Dominant trait enti ikkada, this is dominant trait. Okay, ante round and capital Y or yellow. Okay, so these are the dominant. Round and yellow. Yes, Shahid, correct. Yes, gunshot questions you will get. Round and yellow. Avunu Nana. Next question చూద్దాం.
What will happen if there are no variations in organisms? One of the most important questions, if there are no variations. Variations okavela lekapothe, what is the problem if there are no variations? Okay? So variations valla emaitundi, because of variations only there will be evolution. Okay? And any organism, it can adapt to new environment, right? So new environment ki adapt avalante variations are needed. Clear? So variations lekapothe emaitundi, oka species it may get extinct. Okay? Any species it will get extinct if there are no variations. Yes, Kumar, but you have quiz at 9 o'clock. Okay, so now 9 o'clock we have a quiz. Chemistry class will start. You can join the class after the quiz. Okay? Sarina Revant? No evolution. Very good. So species will extend if there is no variation. Then the species will extend. One more thing, entante, there will be no evolution. Okay. So no evolution if there are no variations. Adi kuda meer raskochu. And an organism cannot adapt. The organism cannot adapt to a new environment if there are no variations. Right? Hi Isha. Yes, Deepika, very good. There are several factors. Yes. So few factors are these. Okay. Now, if a trait exists in 10% of population of an asexually reproducing species, and trait B will exist in 60% of the same population. So, oka population lo trait A, okay, trait A is there only in 10% population, and trait B is there in 60% population. In this case, okay, so which trait is likely to have arisen earlier? So A trait first arise ayindi. So first arise ayindi idi trait B, because it is there in 60% population. It is there in more number. Anduke adi first arise ayindi. Okay. Okay. Shubham. Now blood group explanation kavalанnar kada. I'll explain that also. 1 minute. So blood group explanation. Okay, let's do it. How many blood groups we have? What are the different types of blood group? So first blood group is blood group O. Okay, so blood group O is the most common blood group. I'll just explain blood group, then we will move on to the 8-mark questions. What are the 4 types of blood groups? Ante 4 types of blood groups are blood group A, then blood group AB, tarvata blood group B, and then blood group O. Blood group O ni manam ela rastunnam IO, and B blood group should be written like this, IB, homozygous condition. లేకపోతే heterozygous condition కూడా మీరు రాయొచ్చు, IB and IO, ఇది heterozygous condition. Blood group AB ఎలా రాస్తాం నాన్న? IA and IB. Okay, that is the only situation for blood group AB. Blood group A can be written like B. So how do we write this? IA, homozygous condition, or we can write IA and IO. This is the heterozygous condition. Okay. Taju, yes, gunshot questions in all subjects will be done. Don't worry. Okay. Bhuvanesh, Vedantulo Telugu, social, Hindi, all classes, Hindi kakuna, Telugu and social, it is already there, na Bhuvanesh. Okay. So, once you know the alleles, ante this chromosome condition, now you can do the crossing. For example, if I will tell you to cross AB blood group with O blood group, okay.
So what you have to do, all of you take your pen and paper and tell me, do the crossing and tell me the ratio. So AB blood group ante we have to write IA, IB. O blood group ante we have to write IO, IO, isn't it? So idi crossing chesi naku Punnett square meer draw chesi tell me the ratio. I am waiting. Come on, I'll wait for 1 minute. All of you should do this crossing and tell me the ratios. Okay, gametes kuda nene rasistannanu. Ikkada chudandi IO, IO, and here we have IA and IB. Okay, so these are the 4 gametes. Ee 4 gametes ni use chesi oka Punnett square draw cheyandi and tell me what is the genotypic ratio and the phenotypic ratio. Come on, do it. Do it and tell me. Ma'am, quiz lo registration ostaledu. Avuna Rashri. Rashri, what happened? Registration ostadana, try from another device or try like refresh chesi malli try cheyandi. Okay, 1:1 Abhilash. Okay, Rashri 1:1. Okay, what is 1:1? Phenotypic ratio or genotypic ratio? Ma'am, is hemoglobin give red color to blood? Yes, blood is red in color because of hemoglobin only. Okay, what is your name? Lakshman Babu. Okay, yes, Lakshman, hemoglobin is red in giving red color to the blood. That is a red color pigment. 26th question again. Okay, I'll go back to that, but first you tell me this one. AB blood group with O blood group. Okay, AB blood group with O blood group cross chesinappudu O blood group ki elago the condition is IO, IO. AB blood group is written as IA and IB. Okay, so we first crossing cheyalante first we have to do the gamete segregation. Okay, ఇలా మనం గ్యామెట్ ని సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నాము. గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత we have to draw the Punnett square. Okay, after you draw the Punnett square, you write it this way: IA, IO, ikkada emo B and O. Here we have IA and IO. Again here we have B and O. So how many times A and O is there? 2 times. So 2 times IAIO. Ante enti, din meaning enti? This is blood group A, isn't it? Because O is recessive, A is dominant. So blood group will be A only. Inkokati enti? 2 times B blood group. So 2 cancel chesi, simplify chesi, we should write 1:1. So 1:1 is the ratio for genotypic ratio and also the phenotypic ratio. Okay. Good evening, Venkat. How are you? Shubham. Yes. So Varun and Shubham, so many new students. Nice. So one more blood group crossing you do, then we will stop this blood group crossing. I'll move to the 8-mark questions. So suppose I give you this one, IA into IO, and this is A blood group, but heterozygous condition lo undi A blood group. If that is crossed with O blood group, okay. So O blood group elago recessive kapatti, it will have both IO, IO. Okay. Now do the crossing of this. Let's do the gamete segregation. All of you take pen and paper. Do the crossing. Already నేర్పించాను కదా crossing ఎలా చేసుకోవాలి. Do it and tell me the answer. Yes, Abhilash, I'll tell you the 26th question. Okay, we'll go back to that. First you do this crossing. So what will be the phenotypic ratio for this cross, and also tell me the genotypic ratio. Okay, I'm also good, Venkat. చేస్తాను 26th question మళ్ళీ చెప్తాను నాన్న. మెహబూబ్, ఐఎమ్ నాట్ ignoring you, never. I'll not ignore anybody, Nana. Don't feel like that. Mendel experiment already explained చేశాను నాన్న. Anime lover, you can just go back and listen to that once again. Okay, so what is the ratio here? Venkat, maths marathon already అయిపోయింది కదా, and Telugu marathon yesterday it was done. Actually మీరందరూ టైం టేబుల్ ఏమి ఇచ్చారంటే tomorrow is science exam అని, that time table we got, అందుకే అలా అయింది, but no problem. JPHS girl, come on, tell me the answer. What is the ratio here? 1:3, yeah? చూద్దాం.
So 1:3 ante first you do the Punnett square. Okay, so this is the Punnett square we can draw like this. Okay, next you do this IA and IO like this, and again O and O, here O and O. So how many A blood group? Why you all are telling 1:3? 1:3 ఎలా వస్తుంది నాన్న ఇక్కడ? So here also we have 1:1 only na. Yes, so this is blood group A. IAIO ante 2 times we are getting IAIO. So this is blood group A only. Okay, and 2 times we are getting IO and IO. Okay, so that is what? Blood group O. Okay, so 2 times O blood group. 2 and 2 you have to simplify, so you will get 1:1 ratio only na. Yes, both are 1:1. Then why all of you told 3:1? ఇప్పుడు అందరూ చెప్తున్నారు 1:1. Okay, at least you understood now how it is 1:1. So that is how you can do the crossing of blood group. Okay, so Abhilash is asking to explain 26th question once again. What will happen if there are no variations in organisms? Okay, Abhilash, listen here. Variations ante enti? So because of variations, evolution is happening. One organism can adapt to new environment. Variations untene oka organism, suppose environment sudden ga change ayindi, aa kotta environment lo it can adapt to that new environment only because of variations. Okay, variations valla evolution kuda aitundi. Endukante ఒక జనరేషన్లో కొన్ని వేరియేషన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఇంకో కొన్ని వేరియేషన్, తర్వాత ఇంకో కొన్ని వేరియేషన్స్, అలానే వేరియేషన్స్ అక్యుములేట్ అవుతుంది. వేరియేషన్స్ అక్యుములేట్ అవ్వగానే దాట్ ఆర్గానిజం క్యాన్ అడాప్ట్ టు న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్. సో వేరియేషన్స్ లేకపోతే దిస్ థింగ్ విల్ నాట్ బి దేర్, వేరియేషన్స్ లేకపోతే ఎవల్యూషన్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఓకే, అడాప్టేషన్ లేకపోతే దాట్ పర్టిక్యులర్ ఆర్గానిజం విల్ ఎక్స్టింక్ట్, అంటే ఒక స్పీసీస్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది కదా. ఓకే, సపోజ్ ఒక వేరియేషన్స్ లేదు కాబట్టి ఇట్ కెన్ నాట్ అడాప్ట్ టు న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్. కొత్త ఎన్వైరన్మెంట్కి అది అడాప్ట్ చేయడానికి ఆ ఆర్గానిజమ్స్కి రాదనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆ ఆర్గానిజం ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. అండర్స్టూడ్ అభిలాష్? ఎస్, షాహిద్ కరెక్ట్. సుహర్షిని ఓకే. So let's see some important 8-mark questions. Then we will move on to the quiz. Okay. Important 8-mark questions ఏంటంటే ఇక్కడ, so they will give you some crossing and a crossing related questions అడుగుతారు. లేకపోతే sex determination in human, that is one of the most important sure short 8-mark question, sex determination in human. ఇంకొకటి మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, ఏదో ఒక మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ సాల్వ్ చేయమంటారు, రైట్? Azad, we will discuss that on Telegram. Okay, now quickly we have to finish this topic here. Ma'am, blood group will be 1:3 na ma'am. 1A and 3IO. Is it? Abhilash. Okay, let me do it once again, Abhilash. We'll cross check it once again. So question was IA and IO crossed with IO into IO. Okay, so what are the gametes here? Okay, Abhilash, we are just cross checking it again. Listen here. So these are the gametes, right? E gametes ni you write down like this for Punnett square. Idi ila rasin tarvata now do the crossing. So here it is IA and IO, here emo A and O, and here you are getting O and O, here you are getting O and O. So it is 1:1 only na. So 2 times A blood group and 2 times O blood group. So 2 simplify cheseste 1:1, isn't it? I hope this is clear. Yeah, this is fine. Abhilash, now you understood? Untadi, Rashri, voucher will be there.
Lakshmikant, hi Nana. Thank you, Rohit. Lakshmikant, you're too late. Oh, Nana, no problem. You can again watch the video from the starting. Avunu Joshita, 1:1 only. Abhilash, now you understood? Okay, no problem. Sorry, enduku. You should ask your doubt. Okay. So doubt clear away varaki adagandi. Okay, once it is clear only, then you should leave it. Otherwise, be behind that doubt. Okay. So, yes, 9 o'clock, all of you can join the quiz. We will start the quiz at 9 o'clock. You can join. So, ee picture lo, suppose they have given some crossing. Capital P, purple flower ante capital P. White flower, ఇదేమో white flower ని మనం ఎలా రాస్తున్నాము, small p. Gamete segregation చేసి మనం F1 generation లో what we will obtain all are purple. So ఈ particular gamete crossing ఎలా చేస్తున్నాము, I think this is clear only. So capital P into small p, these are the gametes. Okay. So ఈ gametes ని మనం cross చేస్తే F1 generation లో we will get all are capital P small p. Okay, F1 generation what we are going to get all capital P small p. Okay, F2 generation ఏమైతది ఇక్కడ, F2 will be F1 into F1 అంటే capital P small p into capital P small p. So ఈ crossing ఒకసారి చేసి చూద్దాం F2 generation ది. Okay, so once you do this crossing, what are the gametes here? Capital P small p. Here emo capital P small p. Okay. Now do the crossing like this. Clear? What we are going to get? Capital P small p. Here capital and small. Here emo capital. 1 minute. Something went wrong here. This is small, right? ఒక్క నిమిషం కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అయింది ఇక్కడ. Yes, this is clear now. One is capital P and one is small p. So what we will get here? This will be capital. Okay. Yeah. Then small and small. Same nana monohybrid cross ఇప్పుడు వరకు మనం ఎలా చేసుకున్నాము అలానే చేసుకోవాలి. So here we are getting 1:2:1 ratio. 1:2:1 ratio ఎలా వచ్చింది అంటే, this is capital P 1, then capital P small p 2 times, అందుకే 1:2 and again 1 times small p. So 1:2:1 ratio, right? So next one, they will give you this crossing. Human లో sex determination crossing diagram ఇచ్చి, what are the sex chromosomes in male and female అంటే ఇది ఒక type of diagram related question అన్నమాట. ఓకే, సో diagram related question లో మీరు ఇక్కడ చూడండి, what are the sex chromosomes in males and females. Okay, quickly tell me what are the sex chromosomes in males and females. Ma'am, we are close to 150k. Yes, Harsha. So you are joining after a long time. సో మీరు వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే వీ విల్ సూన్ అచీవ్ 150k. ఓకే మ్యామ్, 10 minutes for quiz. Yes, Joshita, 9 o'clock I'll start the quiz. Today's quiz is all about heredity. Okay, so heredity related quiz అన్నమాట. After this class, let's check your knowledge on heredity. Okay, how much you are going to score. So here sex chromosomes in males and females. So in males we have X and Y, females emo X and X. From whom does a boy inherit his X chromosome? If it is a boy ante X and Y. So this chromosome is inherit X and Y boy lo. This X will definitely come from mother or father. Come on, can you tell me this answer? From whom does a boy inherit his X chromosome is the question here. Okay, so X chromosome will be inherited from whom?
yes, from the mother. Very good. So X chromosome elago, it will come from the mother only, because Y has to come from the father. Okay, because mother lo Y chromosome will not be there only. Okay, what happen if ovum fertilized with Y chromosome of the male gamete? Okay, ovum fertilization, ovum ante it has to be X only, ovum lo X e untundi kada. So if that X of ovum fertilize with Y of the male, what will be the result? Okay, it will be X and Y. X and Y ante this will be a boy. Okay, who determines the sex of a baby? It's the father's chromosome that will determine the sex or gender of the baby. Okay, yes, Joshita, very good, Nana, all correct answer. Nani and Bhuvanesh, yes, father's chromosome. Okay, మ్యామ్ ఏపీ వాళ్ళకి February 12th కి ప్రీ ఫైనల్స్ అంట. ఓకే చైతన్య, విల్ సీ వాట్ క్యాన్ బి డన్ ఫర్ దాట్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ఫీమేల్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ అండ్ ఇన్ మేల్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఓకే, ఇవి అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ, హౌ డు మెండల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ ట్రేట్స్ విత్ ఎక్స్పెరిమెంట్? ఓకే, సో మెండల్ యాక్చువల్లీ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ డామినెంట్ ట్రేట్ అంటే ఏంటి, recessive trait ante enti, he has explained that. Okay, so how did he explain that? Okay, so Mendel has explained dominant and recessive traits with this experiment. He has crossed pure tall plant, capital T, with a dwarf short plant, small t. Okay, so capital T into small t చేసినప్పుడు what he got in F1 generation, he got all were tall. ఓకే, సో ఇక్కడ అతనికి డౌట్ వచ్చింది, నేను షార్ట్ ప్లాంట్ కూడా తీసుకున్నాను కదా, సో వై ఆల్ ద ప్రొజెనీ ఇన్ ద F1 generation ఆర్ టాల్? దట్ వాజ్ హిస్ డౌట్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ he has done F1 into F1 అంటే to find out the F2 generation, and again F2 generation లో he got 3/4 of them were tall and 1/4 it was short, it seems. Okay, so 1/4 short కాబట్టి ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, ఫస్ట్ జనరేషన్ లో దిస్ రెసెసివ్ ట్రేట్ తప్పిపోయింది, ఇట్ వాస్ గాన్, బట్ ద సేమ్ రెసెసివ్ ట్రేట్ వాస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎనీ రెసెసివ్ ట్రేట్ ఒక జనరేషన్ లో స్కిప్ అయినా కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో అది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఒక జనరేషన్ లో లేదంటే ఇంకొక జనరేషన్ లో ఎలా వచ్చింది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ వీ గాట్ ఇన్ F1 generation. That means small t is there but it is not expressed. So దీన్ని recessive trait అంటున్నాము. And why small t is not expressed? Because capital T is dominant. Capital T is dominant కాబట్టి అది express అవుతుంది and small t recessive కాబట్టి అది express అవ్వట్లేదు. అలానే he found out that one trait will be recessive and one trait will be dominant. Clear? One minute. So your timetable was changed, so that was the discussion going on. Fine. So from this experiment, ante which experiment exactly we have to explain here? Capital T into small t. Okay. So capital T into small t, E crossing చేసినప్పుడు what are the gametes? These are the gamete segregation. Okay, capital T, small t. Now దీన్ని ఒక Punnett square draw చేసి మనం ఇలా we have to find out. Okay, so this is how we have to find out, right? So in the F1 generation we are getting
all of them as capital T small t. What about in F2 generation? F2 generation ఒకసారి ఇక్కడ చేసి చూద్దాం. F1 into F1, that means capital T small t into capital T small t. This is how we do the crossing for finding out the F2 generation. Okay. ఇక్కడ what are the gametes capital T small t? Here capital T small t. Okay. So ఈ gametes ని మనం ఇలా రాయాలి. Punnett square చేయాలంటే we have to write it this way. Okay. So once we are writing the gametes, one will get capital T, two times we will get capital small, and one time small and small. Okay. So 1:2:1 is the ratio here, and 3:1 is the phenotypic ratio. Enduku 3:1? Because 3 of them are tall and only one of them is short. Anduke 3:1. Okay. Okay, Azad. ఏం టెస్ట్ వెనస్డే రోజు? ఓకే చెప్తాను నాన్న. 1, 2, 3 లెసన్స్ చైతన్య ఫిబ్రవరి మంత్లో మళ్ళీ ఆల్ చాప్టర్స్ విల్ బి డన్. ఓకే. బయో క్విజ్, బయో బడీస్. ఎస్, నెక్స్ట్ క్విజ్ ఇస్ అబౌట్ బయో బడీస్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్విజ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్. అలాగే హౌ ట్రేట్స్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ది డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఓకే. Then sex of the child, how it is determined. Okay, sex determination in human, it is one of the most important question, 5-star question. Idi every year exam lo ide repeat aitundi cheppalante. Heredity chapter nunchi they are asking this particular question only. So idi ela rayali, danni manchiga crossing to paatu meeru exam lo answer ni represent chesukovali. That you should practice once. Okay. So this proper crossing should be shown whenever you are writing this answer. This crossing should be shown along with your points. Answer రాసినప్పుడు ఇది కూడా. Yes, Abhilash, session PDF ఇస్తాను. Okay, class అయిపోయిన తర్వాత you will get the session PDF. Now what you all have to do is join the quiz. Okay, quickly join the quiz. So let me start it. Yes. So I am starting the quiz, Nana. Quickly join. Yes, everybody. So are you all ready for the quiz on heredity? ఇప్పటి వరకు మనం heredity chapter లో క్విక్ రివిజన్ తో పాటు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూసుకున్నాము. సో నౌ let us take a small quiz on heredity topic. How to join అంటే there is a link in the chat box. Okay, all of you, all the new joiners, new students, listen once. సో చాట్ బాక్స్ పైన ఒక లింక్ కనపడుతుందా? ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే యూ విల్ గెట్ అ పేజ్. అక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి ఆర్ దే విల్ ఆస్క్ ద ఫోన్ నంబర్. ఓకే, సో ఎంటర్ యువర్ ఫోన్ నంబర్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఐడి. జీమెయిల్ ఐడి ఒకటి ఉంటుంది కదా, అది ఎంటర్ చేయగానే మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీని ఎంటర్ చేయగానే క్విజ్ ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంది ఫర్ యూ. That is the simple way to open or join in the quiz. Okay, so fast ga meer andar registration cheseyandi. 44 students have already registered in the quiz. Inka ever aithe quiz lo registration cheyaleru, fast ga cheseyandi nana. Why variations are important? Can you answer this question? Chandu Bhasha, variations are important because variations ద్వారానే evolution అవుతుంది. వేరియేషన్ ద్వారానే ఒక స్పీసీస్ కంటిన్యూషన్ అవుతుంది. వన్ ఆర్గానిజం క్యాన్ అడాప్ట్ ఇన్ టు న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్. ఆల్ దీస్ రీజన్స్ వల్ల వేరియేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వేరియేషన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అన్నమాట. ఓకే, మిషన్ 600 యూ హ్యావ్ జాయిన్, వెరీ గుడ్. శుభం, ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్. విచ్ వన్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్?
Uma, hi Uma, good evening. My health is better. Thank you for the concern, Nana. And quickly join in the quiz. 53 students have joined in the quiz. I want everybody to join. ఫాస్ట్ గా జాయిన్ అయిపోండి. ఒక 2 minutes వెయిట్ చేస్తాను సో దట్ ఆల్ ద న్యూ జాయినర్స్, ఈ రోజు చాలా మంది కొత్త స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ జాయిన్ అవ్వగానే విల్ స్టార్ట్ ఇట్. ఓకే, శ్రీనివాస్, Bhuvanesh, you have joined. Very good. Uma, you have joined or not? Okay. So come on. క్విజ్ లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ పైన ఒక లింక్ కనపడుతుందా, వి క్విజ్ లింక్ అని. ఎస్, వి క్విజ్ జాయిన్ నౌ అని ఉందా? క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ద క్విజ్. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. నేను ఒకసారి టెలిగ్రామ్ లో కూడా షేర్ చేస్తాను సో దట్ రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ క్యాన్ జాయిన్. ఓకే, ఓకే, లెట్ మీ inform everybody. "54 students only. What about others? What others are doing? Come on, join the quiz. You should make it 100, Nana. Then we can start the quiz, na? Okay, Uma, you have joined. Very good, very good. Tarun, what about you? Vishnu have joined. Okay. Itachi. Okay, nice ID. Itachi, did you join the quiz? Today's quiz? So shall we start or wait for every few more students to join? I think we can start. Okay. So look here. Let me show you the first question. So here is the first question, everybody. Vishnu Priya, why you cannot join? Aim లేదు నానా, ప్రాసెస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. చాట్ బాక్స్ పైన ఒక లింక్ కనపడుతుందా? క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ ద క్విజ్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, తాజు యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ఆల్ ద టీచర్స్ ఆన్ టెలిగ్రామ్. వాట్సాప్ కాదు, బట్ టెలిగ్రామ్ లో మీరు అందరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. ఓకే, టెలిగ్రామ్ లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో యూ విల్ గెట్ అఫీషియల్ ఛానల్ ఆఫ్ 8, 9, 10 టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అని ఒకటి ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దాట్, జాయిన్ ద గ్రూప్. గ్రూప్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మెంబర్స్ దగ్గర జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద మెంబర్స్ అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ ద టీచర్స్ నేమ్స్. జస్ట్ టైప్ మై నేమ్ Sunaina _S or @Sunaina .Vedantu something. If you type, then also you will get. Okay, so let's see the first question. Start the first question. First question on your screen. So 60 students have joined the quiz. The phenotypic ratio in the F2 generation of monohybrid cross. First question is about the ratio only. Okay, come on everybody, tell me the answer. Please wait till the teacher start అని వస్తుందా Vishnu Priya? Then after some time you have to join. Okay, సో ఆప్షన్స్ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఆప్షన్ ఏ 1:2:2, ఆప్షన్ బి 1:2:1, ఆప్షన్ సి 3:1, ఆప్షన్ డి 1:3. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో F2 జనరేషన్, F1 కాదు, F2 జనరేషన్ లో ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏంటి? అండ్ టైమ్ అప్. సో 30 students have answered it correctly. What about the remaining 30? Okay, 3:1 is the right answer. F2 generation lo phenotypic ratio is 3:1 only. Okay, let's see the leaderboard. Evaru unnaru today's quiz leaderboard lo? Leader Ritvik. Very good, Ritvik. So Ritvik is on the top. Then Shivakumar, Chaitanya, Snowhit, Meena. Alage we have Ashwini, Sapisha, Shruti, Azad, Bhagyalakshmi. Villandaru top 10 lo unnaru. Well done, champions. Let's see the next question. And the next question is, okay, the pair of genes that control the same trait is called dash. Okay, oka pair of gene controlling the same trait. Same trait ante tall height or short height. Oka same trait ni control chese pair of genes ni emantaru? This is one of the important 1 mark question. మళ్ళీ చెప్పాను కదా, ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామ్ లో రావచ్చు. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 1 mark క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకే,
బయాలజీ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంది నాన్న చంద్రశేఖర్? Pre-final examination scheduled for class 10 has been released. Okay, Ashish, can you share that on Telegram also? Yes, Ashish, you have written a nice message. So please tell me give me the date sheet and the information. So you are saying it for AP or TS? Adi kuda cheppali kada? Okay, Ashish. So allele is the right answer. Again, 31 students have given the right answer. Allele ante alternate form of genes. Okay. So Shivakumar this time is on the top. Snohit, Manivardhan second and third. Joshita, Chandrasekhar, Azad, then Meena, Vasavi, Spurti, Madhuri and Sepisha top 10 lo unnaru. Well done guys. A nice competition. 70 students have joined. That's really great. Let's see the third question. Okay. SK Ghost, ఏమైంది? Yes, Venkat, you'll get voucher. Okay. Bio buddies winners అయితే I'll take care. I'll see that they get voucher. Okay. నా subject లో ఎవరెవరైతే win అవుతారు కదా bio buddies quiz లో, you please share your phone number and email ID with me on Telegram after every quiz of bio buddies. Okay. What is the full form of DNA? Come on. Simple question. మ్యామ్ ఇటాచీ అంటే భాగ్యలక్ష్మి. ఓకే, ఇటాచీ అంటే భాగ్యలక్ష్మి. నైస్ ఐడి. ఓకే, నాని ఆప్షన్ బి ఆ? ఎస్, డిఆక్సిరైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ డిఎన్ఏ ఫుల్ ఫామ్. డిఎన్ఏ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే డిఆక్సిరైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్. ఓకే, అండ్ ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. 60 స్టూడెంట్స్ ఈసారి కరెక్ట్ గా చెప్పారు. దిస్ ఇస్ సూపర్ బ్లాస్ట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో వన్స్ హిట్ ద లైక్ బటన్, అలానే లైక్ బటన్ ని కూడా 100 చేసేయండి బై ద టైమ్ ద క్విజ్ ఇస్ ఓవర్. ఆజాద్, laptop is overheating. You can continue on phone also, na Azad? Okay, let's see the leaderboard. And who is leading this time? Shivakumar again leading the leaderboard. Well done, Nana. Snohit, Meena, second and third. Vasavi, Manivardhan, Spurti, Joshita, Azad and Sepisha. Alage Madhuri, top 10 lo unnaru. Karuna Reddy ante Spurti. Okay. So next question chuddam. Fourth question ఏంటి ఇక్కడ? ఓకే, ఆల్ ద న్యూ జాయినర్స్ ఎవరెవరైతే ఇంకా క్విజ్ లో జాయిన్ అవ్వలేరు, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ మీద ఒక లింక్ కనపడుతుందా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ద క్విజ్. సింపుల్. విచ్ క్రోమోజోమ్స్ డిటర్మైన్ ద సెక్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్? హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో విచ్ క్రోమోజోమ్ ఇస్ డిటర్మైనింగ్ ద జెండర్ ఆర్ సెక్స్ ఆఫ్ ది బేబీ? ఇస్ ఇట్ allosome? Is it sex chromosome? Both A and B or none of the above? Okay. చంద్రశేఖర్, క్విజ్ నాట్ కమింగ్ ఫర్ యూ. రిఫ్రెష్ చేయండి నాన్న, క్విజ్ రావట్లేదు అంటే ఒకసారి పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేయండి. అక్కడ పైన ఒక రిఫ్రెష్ ఆప్షన్ కనపడుతుందా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్. లేకపోతే క్లోజ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ రీస్టార్ట్ అండ్ జాయిన్ ద క్విజ్ అగైన్ ఫ్రెష్గా. ఓకే, ఎస్ వెంకట్, మీరే కదా ఆ టైం టేబుల్ ఇచ్చారు. టైం టేబుల్ చేంజ్ అయింది అని మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయలేరు కదా వెంకట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కనపడట్లేదా? గీత నేను చెప్తున్నాను కదా ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ allosome, సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్, బోత్ A and B, none of the above. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ సెడ్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ హియర్, బట్ allosomes కూడా కరెక్ట్ కదా. allosomes మీనింగ్ ఏంటి? allosomes ఏ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అంటారు దాన్ని. సో బోత్ allosomes and sex chromosomes, they are same only. Autosome is different, allosome is different. Allosome only is known as sex chromosome. So option C should be correct. I think this question will completely change the leaderboard. Okay, Chuddam. So option C is correct here. Both A and B. Now Meena has come to the top. Manivardhan to the second. Shivakumar emo third rank ki velipayadu. No problem. Still you can try to come to the top. Snohit, Vasavi, then Spurti, Joshita, Azad, Revant Kumar, then Kartikeya. So I can see some new names on the leaderboard. That's really amazing. Well done. Let's see the fifth question. Okay, so just we have 10 questions and Chuddam, who will be the winner today. Question ఏంటి ఇక్కడ? The allele which has both dominant and recessive genes or both different genes are called dash. Okay,
సో ఒక అలీల్ అంటే పేర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ ట్రేట్ కి రిప్రజెంట్ చేసే అలీల్లో బోత్ డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ ఆర్ బోత్ డిఫరెంట్ జీన్స్ ఉంటే అలాంటి అలీల్ ని ఏమంటారు? హోమోజైగస్ అలీల్, హెటరోజైగస్ అలీల్, బోత్ ఆర్ నన్? You are from Telangana. Okay, we kindly request you to conduct regular classes. Obviously, Ashish, regular classes is going on kada. Okay, ee date sheet I have seen. Okay, 6th March nunchi start aitundi kada. I have seen this. So for this only we are going to start revision classes from February. Okay. So February first week lo mee kosam oka surprise untundi. So wait for the surprise. Okay. So answer is heterozygous. Yes. Option B is correct. Heterozygous ante if the genes are different genes unte adi heterozygous. Same genes unte that will be homozygous. If the genes are different, that is heterozygous, right? Leaderboard chudama. Let's see the leaderboard, and here we have Manivardhan on the top, Meena second, Shivakumar third, Spurti, Vasavi, Revant, Ashwini, Srinath Reddy, Inkoka Ashwini and Pranati. So iddaru Ashwini unnaru ippudu. Okay, top 10 lo. So all of you are the champions. Very good. Let's see the next question. Okay. Bhuvanesh. Answer click avvatleda. Maybe there is some problem with your screen. Just check your screen, Nana. Yes, Prabhas. Emaindi Venkat? Why are you leaving? Okay, autosomes, allosomes, both A and B, none of the above. Okay. Question ikkada entante chromosome whose number and morphology do not differ between males and females of a species. Okay, male and female lo morphology aina or chromosome number aina, it will not change between male and female. So alanti chromosomes ni emantaru? Okay, autosomes, allosomes, both A and B or none of the above. Autosome is the correct answer. Autosome male aina female aina, it will be same only. Only the allosome will differ. Allosome ante sex chromosome, that is different in male and female. But what about autosomes? It is same. Males lo edaithe untundi kada adi females lo kuda ade untundi. Okay, let's see the leaderboard. Not clicking. Bhuvanesh, maybe some issue with the touch screen. Okay. అవునవును వెంకట్. ఓకే, సో మీనా, మణివర్ధన్, రేవంత్ కుమార్ టాప్ 3 లో ఉన్నారు. వాసవి, శ్రీనాథ్ రెడ్డి, అశ్విని ఇద్దరు అశ్విని, సెపీషా, ప్రణతి అండ్ షాహిద్. వెరీ గుడ్ షాహిద్. సో న్యూ స్టూడెంట్, ఈ రోజే యూ హ్యావ్ అపియర్డ్ ఆన్ ద లీడర్ బోర్డ్ ఆల్సో. వెల్ డన్. సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, మీనా, మణివర్ధన్, రేవంత్, వెల్ డన్. చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 7th question on your screen, and the question is, how many chromosomes are there in human beings? Human beings lo total number of chromosomes enta ante em rastaru? Without option only you should say this answer actually. So option A 23, option B 23 pairs, option C 46, option D both B and C. Okay. So how many chromosomes are there in human beings? Human beings lo number of chromosomes cheppalante option A 23, option B 23 pairs, option C 46, option D both B and C. Okay. Hasini, you are from KV Hyderabad. Okay, nice. Ma'am, tomorrow maths and yes. Link struck ainda Madhavi. Okay, so 23 pairs. Okka maata gurtu pettukondi. If you write 23 chromosomes, that's wrong. 23 pair is correct. Okay. 46 number రాయొచ్చు, లేకపోతే you have to write 23 pairs. But if you write 23, that's completely wrong answer. Okay, 23 pairs is the right answer. So option both B and C is correct here, because only option A is wrong. 23 ante wrong. Kani number of how many chromosomes ante adi 23 pairs avvochu, lekapothe adi 46 number kuda avvochu. Rendu correct. 23 pairs or 46 in number, both are correct. Okay, let's see the leaderboard. My Telegram ID Sunaina_S. Okay, Priya, SV Priya.
So Meena again leading the leaderboard. Well done, Meena. Then Revant Kumar has come to the second rank. Well done, Kumar. Then Sepisha, Manivardhan, Vasavi, Azad, Srinath Reddy, Bhagyalakshmi, Ashwini and Ashwini. So we have Ashwini square today in our leaderboard. Okay. So let's move on to the next question. Okay. 8th question ikkada entante, how many allosomes are there in one human cell? ఒక్క హ్యూమన్ సెల్లో ఇఫ్ వి కన్సిడర్ వన్ హ్యూమన్ సెల్, హౌ మెనీ అలోజోమ్స్ ఆర్ దేర్? ఎవరు చెప్తారు నాకు ఇది? సో హౌ మెనీ అలోజోమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ వన్ హ్యూమన్ సెల్? ఒక్క హ్యూమన్ సెల్లో నంబర్ ఆఫ్ అలోజోమ్స్ అంటే ఏం రాస్తారు మీరు? మేబీ 17 మార్క్స్. ఓకే ఉమా, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 17. నందు ఏమైంది? వై ఆర్ యూ సో యాంగ్రీ? Okay, how can I join, ma'am? Chandu, you can join through the link which is there on the chat box. Chat box paina oka link kanapadutunda. Just click on that link and you can join in the quiz. Okay. How many allosomes are there in one human cell? So it is one pair only. Ipudu males lo XY, females lo X and X. So only one pair of chromosome will be there. Okay. So let's see the result. Option A is correct. And leaderboard chuddam for this question. Meena on the top, Vasavi second, Revant Kumar third, Bhagyalakshmi, Srinath, Ashwini, Sapisha, Malli Ashwini, then Pranati and Shahid top 10 lo unnaru. Well done. Okay, 9th question. 9th question enti? SV Priya, ma'am, it is not coming. రిఫ్రెష్ చేయాలి నాన్న, క్విజ్ రావట్లేదు అంటే ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయాలి, లేకపోతే మొత్తం క్విజ్ క్లోజ్ చేసేయండి. క్లోజ్ ఎవ్రీథింగ్, మీ సిస్టమ్ని రీస్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. అలా కూడా ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే. సో జీనోటిపిక్ రేషియో ఇన్ ద F2 జనరేషన్ ఆఫ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. నేను చెప్పాను కదా, రేషియోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు 1 మార్క్లో 2 మార్క్లో రేషియోస్ క్వశ్చన్ అయితే పక్కా. ఓకే. సో మోనోహైబ్రిడ్ జీనోటిపిక్ ఫినోటిపిక్ రేషియో, అలాగే డైహైబ్రిడ్ జీనోటిపిక్ ఫినోటిపిక్ రేషియో యూ షుడ్ స్టడీ. ఓకే. సో జీనోటిపిక్ రేషియో ఆఫ్ ఇన్ ద F2 జనరేషన్ ఆఫ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో జీనోటిపిక్ రేషియో F2 1:2:1. వెరీ గుడ్. ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫినోటిపిక్ రేషియో? Okay, let's see the leaderboard for this question and who is on the top this time. We have Meena again leading the leaderboard today. I think Meena is going to be the winner today. Chuddam. Revant Kumar emo second, Vasavi third, Bhagyalakshmi, Ashwini, Sapisha, Ashwini, Srinath Reddy, Shahid and Pranati. Villandaru top 10 lo unnaru. Okay, good. నా ఐడి నా ఎస్వి ప్రియా, నా ఐడి Sunaina_S లేకపోతే @Sunaina _Vedantu. Try that. Okay. అవినాష్, ఓకే రావట్లేదా? 3 times రిఫ్రెష్ చేసినా కూడా. ఓకే, JPHS గర్ల్స్, అట్లీస్ట్ నౌ యూ ట్రై టు జాయిన్. నెక్స్ట్ క్విజ్లో యూ కెన్ పార్టిసిపేట్. ఈ రోజు క్విజ్ ఎలాగో అయిపోవడానికి వచ్చింది కదా. ఎస్, శ్రీనివాస్, రేవంత్. ఓకే మ్యామ్, ఐఎమ్ రేవంత్ విచ్ ఇస్ మీనా ఇన్ ద లీడర్ బోర్డ్. అవునా? ఓకే ఓకే. రేవంత్ అంటే మీనా అంటే ఇక్కడ రేవంత్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ అగైన్ ఫ్రమ్ రేషియో, ద phenotypic ratio in the F2 generation of dihybrid cross. Till now we got ratio of monohybrid cross question. Now dihybrid cross lo phenotypic ratio enti F2 generation lo. Options are 1:2:2, first option. Second option 1:2:1. Third option 3:1. Fourth option 9:3:3:1. So come on, tell me the answer for this one. So what is the ratio here? F2 generation lo dihybrid cross ratio. Hi Charan. Bhunesh not clicking. Okay, there must be some problem with your screen. So don't worry. Next quiz lo you can try, Bhunesh. Okay. So 9:3:3:1. Sorry, 9:3:3:1 is the ratio F2 generation lo. And genotypic ratio enti dihybrid cross kosam 1:1, 2:4 to 1:1. Adi genotypic ratio F2 generation lo.
Okay, for dihybrid. Clear? Very simple. Remember, monohybrid, dihybrid ది genotypic ratio, phenotypic ratio అంతే. అది ఒక చిన్న పేపర్ మీద రాసి ఎక్కడైనా స్టిక్ చేయండి and see that every time so that you'll remember. Okay? So shall we see the final leaderboard? Can you guess the winner? ఈ షార్ట్ క్విజ్ కి విన్నర్ ఎవరు చూద్దామా? Who is the winner for today's mini quiz of heredity? So heredity is your AP students ki next FA-3 lo heredity chapter kabatti we have done one small quiz on heredity. So quickly tell me, guess cheyandi, who is the winner today? Azad, you have missed click one answer. Okay, no problem Azad, we have many quiz. Chemistry lo kuda today you have quiz at 11 o'clock. Okay, adi kuda try cheyandi, try to win. Priya, yes. Okay, Charan, come on, guess the winner today. Who is the winner? Any guesses? Uma, very good, Uma. 1:1, 2:4:2, 1:1. Adi genotypic ratio of dihybrid cross. Okay. Raja, okay, hi Raja. So, okay, so let's see the final leaderboard. Final leaderboard winner ever ante it is Meena ante Revant it seems. So Revant is the winner. And second rank kuda Revante. Okay, Revant Square are the winner today. And third rank Vasavi. Vasavi is the winner. Like she has taken the third rank. So congratulations Revant and Vasavi. Okay, ikkada Meena ante Revant. So Revant is the winner. Very good, well done. So heredity chapter revision is done. We have done a quick revision, then important questions chusamu, then finally we have conducted a small quiz. Okay, so that's all my dear students. Tomorrow we will be meeting again. Azad, you got 13th rank, very good. Kumar, second rank. Yes. Congratulations Kumar. Next time you can try for this first rank also. Okay, Joshita 17th rank, very good, no problem. So 70 students join ayyaru, dantlo 17th rank is also good, Joshita. Okay, next time you will be the winner Shahid, definitely next time Shahid will definitely be the winner. Meer ilane energy aa josh anedi undali that yes I will be the winner next time ani. Okay, very good. Okay Nana, so we will meet again tomorrow. Rep kaludam inkoka session lo. Till then, bye bye and take care, and you can watch the chemistry session now. It's already going on. Yes ma'am, dihybrid cross genotypic ratio enti ma'am? Dihybrid cross genotypic ratio 1:1, 2:4:2, 1:2, 2:1. I'll just show it here. 1:2:1, then 2:4:2, and then 1:2:1. This is the dihybrid cross genotypic ratio F2 generation లో. సింపుల్ గా మీరు ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అంటే దీన్ని ఇలా 1:1, 2:4:2, then again 1:1. Okay, so this is the ratio of dihybrid cross F2 generation genotypic ratio. Okay. Chalo, bye everybody. Thank you everybody for attending this session. We'll be meeting again soon in another session tomorrow. And yes, mana channel di oka kotta WhatsApp group kuda open ayindi. Okay, grade 10 Telugu ani WhatsApp group. Join in that. Edaina study tips, academic material, anni resources for your board exams will be available in the Telegram channel and also in the WhatsApp channel. So tappakunda WhatsApp channel kuda join avandi. Link is there in the description. Okay, bye everybody. Take care and all the best for your FA-3 exam, right? Do well.